Distinguished participants, may I kindly request you to complete your registration at the registration desk. Thank you for your cooperation. লাস্টের দিন এইসব খবর নিলে হবে। আরেকটু পড়বি। আরো কয়েকজন আসুক, একেবারেই কম লাগতেছে আমার কাছে। আর তিনজন মানুষ আসলে আমি শুরু করবো, আর দুইজন মানুষ আসলে আমি শুরু করবো। টিস্যু আছে ভাই আপনার?
এবার ক্লিয়ার লাগতেছে। আচ্ছা, লাইভে কি আমার ছবি দেখা যাবে না? কেন যাবে না? আমাকে তো ভালো দেখাচ্ছে আজকে। পারফেক্ট। ভাই, টিস্যু বক্স চাইছিলাম একটা এদিকে রাখার জন্য। থ্যাংক ইউ। একটা টিস্যু বক্স যদি দিতেন এটা। টিস্যু বক্সটা রাখার জায়গা নেই আমাদের। থ্যাংক ইউ ভাই। ওইদিকে রাখ, এদিকে চেয়ার টিয়ার সরাবো আমরা। আচ্ছা, সাড়ে 10টা তো এখানেই বেজে গেছে। আমরা কোন পর্যন্ত চলে গেছি? 10:30 মানে কোশ্চেন অ্যান্ড সেশন পর্যন্ত চলে গেছি, তাই না? এই পর্যন্ত চলে গেছি হিসাব মতে। ফার্স্ট সেশন।
পিছিয়ে তো বসবে কেন, ডিজি স্যার কেন পিছনে বসবে, ডিজি স্যার বসবে সামনে। আমরা স্যার কোনো কিছু বলেন। Ladies and gentlemen, I would like to request you all to kindly take your seats as we are about to begin today's program. Respected participants, we expect to start our program at 10:30 hours. যেটা মনে হয় ভালোই হয়। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Director General BIMRAD, moderators, Director BIMRAD, presenters, distinguished researchers, invited guests, colleagues, and participants. Assalamu alaikum and a very good morning to all. On behalf of the Bangladesh Institute of Maritime Research and Development, I, Research Officer Tuli Akhtar, would like to welcome you all to the Research Dissemination Seminar 2026. Today's seminar is a significant platform where BIMRAD share research findings, encourage scholarly dialogue, and strengthens collaboration among researchers, policymakers, and practitioners in the maritime domain. This dissemination reflects BIMRAD's commitment to evidence-based policy support and sustainable ocean governance. For your kind understanding, the schedule of today's program has been shown on the screen. Ladies and gentlemen, to formally open today's seminar, I now invite Director BIMRAD, Lieutenant Commander Sadi Muhammad Ataullah, to kindly deliver the welcome address. Thank you, Master of the Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Director General, learned moderators, esteemed academics, researchers, officers from maritime organizations, colleagues from think tanks, dear guests, my beloved research team from BIMRAD, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning.
It is indeed an honor for me to welcome you all to the Research Dissemination Seminar 2026, organized here at the BIMRAD Seminar Hall. Your gracious presence has added significant value to this program. On behalf of the Director General and all members of BIMRAD, I express my sincere appreciation to all of you for kindly joining us. Dear presence, Bangladesh is a maritime nation by geography, history, and strategic reality. With the settlement of maritime boundaries and the recognition of our rights and responsibilities in the Bay of Bengal, the maritime domain has assumed growing importance in national development, security, and diplomacy. In this evolving context, systematic research and informed discourse are essential to understanding challenges, identifying opportunities, and shaping effective maritime policies. BIMRAD was established with the mandate to promote independent, multidisciplinary maritime research that supports national priorities. Our objective is not only to generate knowledge, but also to ensure effective dissemination of the research findings, debated and translated into policy-relevant insights. Today's seminar reflects the institution's commitment to knowledge sharing and stakeholders' engagement. This thematic research dissemination program brings together diverse perspectives on contemporary maritime issues that are of relevance to Bangladesh and the wider region. The themes which are going to be presented today span environmental sustainability, maritime cooperation, resource management, and governance, areas that are inherently interconnected and demand holistic understanding. Through scholarly analysis and evidence-based discussion, this forum seeks to contribute to a more informed and resilient maritime outlook. Before concluding, I would like to convey our profound gratitude to our distinguished moderators, academics, researchers, experts, and stakeholders for their intellectual contributions and continued engagement with BIMRAD. With your kind support and guidance, we reaffirm BIMRAD's commitment to fostering collaboration among national and international stakeholders in the maritime domain. I am confident that today's deliberation will be insightful and productive, inshallah. Thank you very much once again. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now move to the first session of the day. This session will be moderated by Dr. K.M. Azim Choudhury, Associate Professor and former Chairman, Department of Oceanography, University of Dhaka. Dr. Choudhury is a PhD holder in Physical Oceanography and Climate, a former naval officer and an expert in physical oceanography, blue economy, marine spatial planning, and climate-ocean interactions. He is currently serving as director of the International Center for Ocean Governance at the University of Dhaka. With this brief introduction, I humbly request Dr. K.M. Azim Choudhury to take the chair of moderator and take over the session. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Director General of BIMRAD, distinguished guests, respected colleagues, researchers, and dear participants. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It is a privilege and a professional pleasure to serve as the moderator of this session. The session is BIMRAD Research Dissemination Seminar 2026.
I sincerely thank BIMRAD team for the invitation and for creating a platform that links scientific research with national maritime priorities. So far, from the inception of BIMRAD, this is the first ever Research Dissemination Seminar, I know. So it's a great initiative by the Director General of BIMRAD and the BIMRAD team. I hope that BIMRAD is going very fast, rapidly within, especially recent tenure, and I can see the vision of BIMRAD is something like to be a unique national maritime think tank. So this is the way, like the internal researcher, they can do some good research and they can disseminate their research, and the profile of the BIMRAD will be like a national unique one. So I congratulate BIMRAD for this initiative. So today's session focus on coastal resilience and shoreline dynamics types of study. This is issues of critical and growing importance for Bangladesh, obviously. As a low-lying deltaic nation, over 35 million people live in our coastal zone, facing direct impact of climate change. You know that our shoreline is a constant state of flux. Some studies indicate nearly 50% of our coast is vulnerable to erosion, while other areas are accreting. Driven by complex sediment dynamics, monsoonal forcing, and increasingly intense cyclonic event. In this context, the Cox's Bazar Teknaf Marine Drive is a particularly important area of study. You know that recently there is so many development in the eastern coastal zone, especially in the Moheshkali, deep sea ports, and so many other things. And obviously, you see the extending along one of the world's largest unbroken natural sandy beaches there, and Marine Drive represent direct interaction between an active coastal system and large-scale infrastructure development. While it has improved connectivity, and especially the coastal and marine tourism is there, it is also exposed to erosion, storm surge, sea level change, and changing of sediment patterns. So, studying the Marine Drive is therefore essential to understand shoreline transformation, assess coastal vulnerability, and evaluate how local community respond and adapt to these changes. Such research provides valuable input for coastal planning, disaster reduction, and sustainable development along Bangladesh coast. So today's presentation will examine how shoreline change along Cox's Bazar and Teknaf Marine Drive and explore community response to this changing, offering both physical and socio-environmental perspective. So with this brief remark, I now invite Mr. Shahriar Khosnoor Prince, Research Officer at BIMRAD, to present his study. I look forward to an informative presentation and a constructive discussion. Mr. Prince, the floor is yours. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Very good morning, and thank you to you all for joining this program today. Myself, Shahriar Khosnoor Prince. I am working as a research officer in BIMRAD. So as you already know, the title of the research, Decoding Coastal Resilience along Cox's Bazar, Teknaf Marine Drive. An analysis of shoreline transformations and community responses. So this is my study area. You all know that around the Cox's Bazar, the main channel of the Marine Drive road is along this path, but it also connects with the old roads towards the near of the Moheshkali. So this is the main focus study area and my area of interest for this shoreline transformation.
Why this shoreline? Why this nationally matters? It protects USD 3 billion tourism infrastructure, because when we get any leave from office or anything from work, we first plan to go to the Cox's Bazar. So this is the tourism hotspot. It supports 250,000 livelihoods, strategic coastal defense corridor also, because we all hear about the Chittagong as a very strategic place for Bangladesh in the border of Myanmar, and it is also the most climate vulnerable development zone. The scientific motivation behind this was the accelerated sediment redistribution in that region, the altered monsoon wave regimes of Bangladesh coastal area, and the anthropogenic shoreline forcing due to the rapid urbanization of the coastal area. And with all the impacts and the compound hazard risks that poses on that shoreline area. So what are the research questions? 3 very definitive research questions. How has shoreline position changed in long term? What is the spatial footprint of shoreline change? And how are community responding? So for the research methodology, I tried to develop a brief framework, but that becomes very, very long because there are multiple steps during the research process. So I guess the data architecture and the analytical method will help to guide you through the research dissemination pathway. And finally, obviously, the results and the patterns which were identified during the study. In case of the data infrastructure or the data architecture, the integrated observation and data integrity framework was made with module of observation architecture, radiometric quality control, sensor calibration, and data transparency. You can also see the focus areas to focusing on the multi-platform systems like GIS, Python coding, the satellite data using Google Earth Engine. Then the satellite data integrity using the level 2 surface reflectance products specifically from the satellite images, and the cross-epoch consistency using harmonized Landsat and Sentinel datasets, and the open science. By open science, I mean like the algorithms which were used during the satellite imagery processing or other steps. These are well-established science in the academic area. For the noise, temporal, and spatial quality assurance, the key components were the cloud and other atmospheric filtering, which is called noise, temporal sampling, event suppression, spatial referencing, and the positional integrity. For the cloud and noise filtering, the control dimension was radiometric noise, specifically because the satellite data based on the infrared and green wavelengths. Temporal sampling, there is a time series, stability. I will explain it a bit further in the next slides. And for the event suppression, I had to exclude the extreme events. For the spatial referencing, the geometric accuracy was imposed using the EPSG format because there were lots of metric validation, right? So using the EPSG 32646 format, as for the UTM zone 46 north for Bangladesh coastline along the Cox's Bazar was the most appropriate. For the positional integrity, there was unified reprojection and other geometry validations was done. For the analytical methods, in case of the shoreline extraction and the vectorization framework, the processing stages follows this: water detection from the satellite image,
threshold selection, then the boundary delineation, and then the geometry validation. You already know a lot of processing stages, and you all, everyone, most of, some maybe work deeply in these processing stages. So for the methodological focus, in case of the water detection, it was spectral water extraction using the technical approach of MNDWI based classification. Why MNDWI? Because in the Cox's Bazar shoreline area, the water is very turbid. So using this method, it gives a turbidity robust formulation. It uses the shortwave IR, the shortwave infrared band from the satellite images, which is very, very applicable for the turbid area. For the threshold selection, the Otsu histogram optimization was used. This is basically the making of binary classification of land and water. And the boundary delineation, it used canny edge detection. From most of the literature reviews, the canny edge detection is most accurate for the boundary delineation of satellite imagery. And for the geometry validation, it was used as the automated using the coding, and also the manual quality assurance was also done using the GIS. For the shoreline change quantification and spatial structuring, transit system was used. The linear change matrices was used, like near shore measurement and in-point rate computation. The indicator system was dual metric framework, right? Then area reconstruction used the polygon envelope modeling, and for the other filtering, there was some threshold in regard the generating the GIS mapping, which was done by manually, and some parts were also done automated using the coding and machine learning. For the hotspot detection and community assessment protocol, I tried to identify extreme change zones, erosion and accretion zones. The pattern stability used the methodology of multimetric validation. Spatial clustering used the segment aggregation method, and for the social sampling, you all are well aware of this. But in this research, I used to highlight the hotspot zones of erosion and accretion for the survey. So there was 6 zones identified, 3 erosion zones and 3 accretion zones. And in those zones, indicatively the respondents were highly from those zones. As per zones, there was 60 respondents. So total, it is 360. There are basically zone stratified hotspot sampling, because ultimately for the coastal resilience, we have to focus on the areas where the main accretion and erosion are occurring. So community response from those areas are more important than the other areas. And for the ethical governance, we used the proper, our institutional protocol. We got signed from everyone. We also gave them some monetary benefit due to the participant in the survey. We also have their informed consent forms for the ethical clearance. So now all these steps, it looks very hazy, but the results and patterns were very, very self-satisfactory, I would say. So for you guys to judge now. In case of in-point rate spatial mapping, this is my area of interest, was the coastline along the Cox's Bazar and Teknaf. I have classified the shoreline change rate into 5 categories. The dark red is severe erosion. The light red is moderate erosion. The yellowish green is, the greenish yellow is stable. The light green is moderate accretion.
and the dark green is strong accretion. So from this map, you can obviously see where the most erosion is occurring and where is the most accretion is occurring. There are also other parts. So this is the spatial map of the in-point rate in all those parts. So here is the spatial map for the key erosion and accretion zones. I want to clarify another thing, that for the transects, the spacing in the baseline was 250 meter. So it is very accurate for the transect analysis, because if we get the shoreline, we need to extract the transect properly for the distance between the previous shoreline, which is from the 1990 to 1995, and the recent shoreline of 2022 and 2024. 250 meter distance transect assures the vertical distance which can be measured for the in-point rate. So here is the first erosion zone. It is in the Dokhinpara region near Teknaf, and also in the Teknaf there is the Shabrang, and for the another erosion zones, it is near the, it is called Shomitipara actually. There is the Bangladesh Air Force Cox's Bazar base, which is called flight deck area. So this area region is Shomitipara. So there is also shown some erosion. So for the accretion zone, the highest accretion occurs in the Nazira Tek, near the Maheshkhali part, and near the Rejukhal, and near the Sonarpara Bazar area, which is now also called as Bori Beach. So here is all the values, the mean in-point rate in these regions. This is a along-shore profile structure of the in-point rate from the Dokhinpara to all the 92 kilometer towards Nazira Tek. So this is basically Teknaf area, you can visualize, and now there is near Maheshkhali, and this is the upper part of the study area. So here is the negative EPR indicates the erosion, and the positive EPR indicates these points. These points indicates the accretion. So here is the trend line. So basically, during the lowest formulation, the trend line doesn't go towards too much angle, because the study area is stopped here, but there are still accretion zones. This is Nazira Tek region. So there are points for the accretion zone A1, then accretion zone A2, accretion zone A3, and other erosion zones also. So this is the area map for the erosion and accretion zones using the polygon. So the key erosion area is 5.26 square kilometer in the Dokhinpara region, Teknaf. In the Shabrang, it showed 0.33 square kilometer. In the Shomitipara, 0.26 square kilometer. And for the accretion in the Nazira Tek region, it was 0.89 square kilometer. And in case of the Reju Canal, intentionally the transects were removed because this is the inland tidal channel. In my study, I removed all the inland tidal channels for the ease of calculation. This area is 0.45 square kilometer, and near the Sonarpara Bazar area, 0.57 square kilometer of accretion. So here is the total loss along the shoreline, 6.18 kilometers square, and gain is 4.46 kilometers. So technically net erosion is 1.72 along the total coastline of the study area. In these two graphs, in the top plot, it shows the
hectare per kilometer, the area density basically. And in this graph, we can see another thing, we can analyze another thing, that is the alongshore drift from the Teknaf towards the northern part of the shoreline in the Cox's Bazar area, because the cumulative graph showed the accumulation from Teknaf towards the Najirat Tek. So basically this indicates the alongshore drift towards from the Teknaf towards the Najirat Tek. This is some survey pictures, so you just can ignore, because this is near the Sabrang. There. This is in the Najirat Tek. This is also in the Najirat Tek. This is near the Moheshkhali, Himchori. This is near the Himchori. This is near the Sonarpara Bazar. So from the community survey responses, the key questions was about the detrimental impact, about the road destruction, the destruction of house, or the destruction of trees, any other coastal environmental structure, or any anthropogenic structures. So basically the detrimental impact of shoreline change, there were multiple questions, like 5 questions in this regards. So basically in the Shomitipara region, Dokhinpara region and the Sabrang, the maximum people strongly agreed. So you can basically guess, because those areas are erosion prone areas, right? So for the Najirat Tek region, or for the Sonarpara Bazar region, or during the region near the Rejukhal, so there was strongly disagreement, because those were the strong accretion zones, right? So this is Teknaf region. There is sandbags they use for the coastal protection, which from the survey and also from other examples in the international coastal zone management procedures, these sandbags are not that much highly adaptable. This is not proactive solution, this is reactive solution. So technically I just clicked the reactive procedure during that time. The sandbags have many holes. So during the storm surge or tidal influence, the sands inside the sandbags, they just washed away. Then they just filled up again, they washed away again, they filled up again. That's how it is going on. So this is basically the Sabrang area. You guys already know from the newspaper, the Marine Drive road was distracted due to the high tidal and storm surge effect. So basically, if I go back to a few slides, I want to clarify one thing. So basically, there is a very stable, it shows the in-pointed, very stable area, right? But there are some gradual accretion in this area. What thus happens, that all the currents, strong currents, they splash in this region and they disseminate the energy, and the slow and steady accretion of sediments happen along this whole region. But the effect of the tidal effect or the storm surge effects is very high. This is why the destruction in those region is also high, that you showed in the picture, the road completely destroyed. So here we were. Sorry for that. And this is near the Kolatoli Sea Beach. This is in the Shomitipara region.
highly face the tidal flooding and the monsoonal flooding. They suffer a lot in these regions. So basically, ultimately the output was a coastal resilience matrix, where in the top part is the high response by the community. By the high response, it means the response from the governance response, and the response in community level also. In the lower part is low response area. In the right part from the 0 point is the high stress area, and the left part is the low stress area. So high stress area is actually the erosion zones, and for the left side it is the accretion zones, which is identified as the low stress area. So basically from my previous slides you guys can already know which parts, for example the Dokhin Para and the Sabrang region of Teknaf, they are high stress area with low response. And in case of the Nazira Tek or the Sonarpara Bazar area or Bori Beach, it is low stress with high response area. There was some limitations of this study. The community survey could be done more extensively along the region. In case of the historical shoreline, the satellite imagery derived from the Landsat 5, which has 30-meter resolution, which is still good because maximum publications use this Landsat 5 for the historical. But still, if we consider about the Sentinel image, the resolution is not high, right? So for the canal influence transects, I already said I excluded those parts for the ease of computation. So it actually reduces spatial continuity in some areas in some extent. For the future sequential research, there will be the quantifying of shoreline change using the linear regression and oceanographic influences, which will identify the spatiotemporal variation. And it can be done also the shoreline change prediction model using the numerical modeling and machine learning systems. So in conclusion, I would like to say that this research tried to demonstrate the value of integrated physical, social, coastal assessment. Zone-specific management is more effective than uniform interventions. Integrating shoreline monitoring into national coastal management systems is very much necessary. Thank you everyone for listening my research dissemination very patiently. Thank you. Thank you, Prince, for your insightful presentation. We'll now open the floor for questions and comments. I kindly request participants to keep their questions brief and relevant to the presentation, and please introduce yourself before asking your question. Yeah. Thank you. I'm Mohammad Abul Bashar from Department of Shipping, Engineership Surveyor Examiner, and I am also a project director of EGIMNS project. So this is very much relevant to my project. That's why I want to ask something. I had a site in Dublarchor, and another site was in, say, this was near Chor Kukri Mukri. So initial site, it was eroded. Initially we started working on that site, and after doing some work, the land was totally eroded very fast, and then we had to reallocate the site. Now this is very important that we understand the erosion trends, that how fast it is going and what will be the future state. So in your research, I have seen that 1990 to 95 you have modeled this time. So what about the current situation, and what can be in future, and or say next 10, 15 years or 50 years status? Because government is very
likely to take projects in the coastal zone. So if government want to take any project, any department want to take any project, it's very important that government understands that whether this site will exist or it will wash away. So did you do any future modeling or not, or what to do in this regard? Thank you. Thank you, sir. So, for the projection of the future shoreline, we have to use the linear regression rate, because that actually shows the variation in each year, the change of the shoreline. The process I used initially is the in-point rate. So my next work will be the linear regression rate identifying, which will enable us to use some machine learning model and other numerical model, because for the projection, for the prediction, we have to consider lot of other data. It have to include the tidal model data of the future projection. It also need to integrate the wave generation, because the bathymetry changes along the shoreline. So due to the change in bathymetry, the wave heights, significant wave height also changes, which basically the main reason, the energy comes for the erosion and accretion. So there has to be incorporated this data into the numerical model, and using the shoreline change trends like in-point rate. In-point rate is also necessary to see the broad area where the changes occur. Then the linear regression rate for the each year change rate, and then finally incorporating the other data set for the projection or prediction of the shoreline change. Thank you, sir. I think there should be one more question, right? If you have any question or suggestion for him, please raise your hand. Assalamu alaikum everyone. I am Saif Khan Sani, lecturer, Department of Oceanography and Hydrography, Bangladesh Maritime University. I have just recommendations or suggestions that in my recent visit in Cox's Bazar, I have seen that there's some construction work is going on, especially in front of army resource that they are building like some seawall. So are they put it there it for their personal uses, or is there any government strategic decision that there should be built up along the coastline to protect the erosion process? Do you have any idea about that, why they're built it? In my research, as I know that this is the accretion zone, so your point is actually right. So why they are building the seawall in that region where the accretion occurs, right? I think that that's the main thing. Okay, so I don't know actually why army is developing that, but I know that that part is the accretion zone, accretion point. If it is accretion zone, then why they're actually building that seawall, particularly that area? Okay, thank you. Thank you for your comment. Comments or question? DG sir, do you want to give any comments or any? Okay, then. So, thank you for your questions and response. We shall now proceed to summing up the remarks. First of all, I would like to congratulate Shahriar for his nice study. He tried to incorporate the remote sensing data sets which are available, like resolution is 30 meters. So he used the data sets and tried to process the data and used most probable potential methods and filtering, quality assurance, all of the things is done by him. Especially, this eastern part is very important, especially the Marine Drive. So the people, whenever doing the Marine Drive and they are working for the protection, so it need actually extensive study. So his study can give some input, but I think this is a kind of initial step. For example, people always considering
soil characteristics of the river, of the road side or something like this, and beside the hill. But you know, this is a coastline, so always there is a wave action. So something happened from the ocean that needs to be considered. But I think in your study you could not include this. Yeah, yeah, My yeah. plan is already for the Yeah. in-house research is that. Obviously. So my suggestion is that there is something for called longshore current or longshore drift. So if you can study this longshore drift or longshore current in future, and that will give you exact characteristics of the shoreline. So, and other thing is that whenever you use the remote sensing study, you try to visit the places we saw. But if you have some budget, I don't know, maybe you take some drone picture and you try to compare your result side by side in the same slide. Maybe that would give more like yeah, so for validation. Yeah. And obviously for the next step, this is for any research. Normally we try to ask question: what do you want to do, why this happened, who is the driver, and how it's happened. So if you give this type of 4 questions answer, that means your research is complete. So here I think that you could not give some answer because of you could not include the ocean, and you need to incorporate the modeling part. So you have already, yeah, you have already written the limitation. So obviously for next project maybe you can go for this type of, you try to establish model and try to incorporate the ocean and how ocean affect to the accumulation of the sediment. So in the conclusion, like I can say that today's presentation has clearly highlighted the dynamic nature of Cox's Bazar Teknaf coastline and the challenges associated with shoreline change in the presence of major infrastructure such as the Marine Drive. The finding underscore the influence of natural coastal process, extreme events, and human activities on shoreline stability. To discuss, this discuss also emphasized that effective coastal management must combine scientific analysis with an understanding of community response, you did that, and local adaptation practice. These insights are important for future coastal planning, infrastructure protection, and disaster risk reduction initiative. I thank Mr. Shahriar Khosnoor Prince for his focused and informative presentation. I also appreciate the constructive questions from the participants, and I obviously acknowledge the BIMRAD team for organizing this timely research dissemination seminar. With this, we conclude this first session. Thank you all for your attention. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for guiding this session so effectively with your valuable and thoughtful insights. Ladies and gentlemen, may I now request the respected Director General BIMRAD to kindly hand over a memento to Dr. K.M. Ajum Choudhury as an appreciation for moderating this session. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I would like to request you all to join a group photography in front of BIMRAD office. Thank you very much, Tuli. I reserve my comments for the end of all 3 presentations, but since one of my very good friend, Dr. Azam Choudhury, will be leaving us, I just he has a very busy schedule today.
So I'd just like to thank him very sincerely from the core of my heart as the Director General of BIMRAD and on all of your behalf for excellently conducting this first session of ours. And we look forward to meet him again. And then let's, as our Master of the Ceremony has said, let's go for a short break for tea, coffee, and some snacks. And then again, we reassemble as the program goes. Once again, thank you so very much, Dr. Azam. Thank you. Thank you, sir, for your cordial remarks. Ladies and gentlemen, we are also requested to join the morning tea break thereafter the group photography. We will begin the second session at 11:50 hours. Your kind cooperation will be highly appreciated.
Ladies and gentlemen, I would like to request you all to take your seat. Our second session will commence shortly. শুরু করে দাও। বলবো বলবো Welcome back, everyone. Ladies and gentlemen, we begin session 2, which will be moderated by Dr. Muhammad Abdul Wahab, Professor, Department of Marine Fisheries and Aquaculture, Bangladesh Maritime University. Dr. Wahab is a renowned fisheries scientist with over 4 decades of experience. He earned his PhD from the University of Stirling, UK, and is internationally recognized for the contribution to aquaculture, hillshire conservation, and coastal fisheries management. He is a former Dean of Faculty of Fisheries at Bangladesh Agricultural University and has led major national and international research projects. Mentionable that Professor Wahab will moderate 2 topics in the session in sequence. I humbly request Dr. Muhammad Abdul Wahab to take the chair of moderator and take over the session. So, Bismillahirrahmanirrahim. Respected Director General BIMRAD, Director, and also the participants from academia, policy, research institutions, and other organizations. Assalamu alaikum. Welcome to this second session. I consider it's my privilege to have the opportunity to come along and to moderate this session. I'm very grateful to the Director General and BIMRAD. I'm attached to BIMRAD in several occasions under the current Director General, as he possibly loves me most, and he kindly brought me to review one of its very consolidated, comprehensive, nice PAL
magazine. If you have not seen it, it's wonderful, and it shows that our people are getting interested and improving their knowledge in this important area after the declaration of the blue economy and to fulfill our dream. Many people have written very good articles as well. So BIMRAD has done a very good job that after starting in 2018, they have been trying to consolidate their efforts in doing the marine research in different areas. In the cover page, the research area has been nicely documented. I read it, that blue economy, marine environment, climate change, maritime affairs, and security, maritime sciences cover everything. I believe that BIMRAD not only a think tank, but it will eventually bring all the stakeholders on board to interact. And this is a small attempt this year as well. So, two important papers will be presented so far I have noticed, and Mr. Badirujjaman and Afifat Khanam Ritika will present. And the two areas is very interesting. One is the Japan-Bangladesh cooperation. It's a very wonderful topic. It emphasizes geopolitics and Japan and Bangladesh's various aspects of cooperation. And Ritika will present the fisheries aspect, and particularly the water quality, nutrient dynamics, phytoplankton, and also ecosystem approach. And both of them, they are young, but they are very promising scientists in my knowledge. I know both of them, but Ritika particularly worked with me. So in the first paper, we are thinking of the maritime cooperation between Bangladesh and Japan is a strategic partnership. It emphasizes on connectivity, domain awareness, and sectoral capacity building. As you know that Japan has been helping since independence in various ways, and Japan has got a special eyes for the Bangladesh's development, and that goes historically to the Second World War, where a Justice Paul, Indian justice, helped Japanese in the face of these disastrous jury decisions, and the Paul saved Japanese economy as well. So Paul is not from India, Paul is from Bangladesh, and I can tell you that Paul is from district of Kustia. So if you check the Japan and it's a Second World War and the Justice Paul, you will find his contribution as well. Japanese know it. And Japan has been helping in many ways. It's a strategic infrastructure development. They are helping in free, open India-Pacific alignment areas. They are helping in our capacity building and technical expertise development, training to the naval forces as well as other scientists on the latest scientific endeavors, particularly digital aspects, AI, etc. This will help in marine surveillance, and also this cooperation is very important in the geopolitics as well. So without taking much time, I would go for the presentation. I should mention here that there's a great contribution of Japan was not only in the road, bridges, etc., but also in Matarbari deep seaport, which will open up Bangladesh's future opportunity. We believe it will help to enhance the regional supply chain, and Bangladesh will be economically prosper with this support. And may I also inform you that this is not recorded over here as well. The BFDC Landing Center also has got an approval for Japanese support as well. And I had the privilege to help the Japanese team to formulate this program when I was EcoFish Chief of Party
until 2022, when I promoted that one, and Japan has come forward to help, and already contract made. I think initial work has been started as well. So these are the contribution. So, and there are more opportunities will come in future. So may I request Badirujjaman, research officer, to come to the dais for his presentation. Mr. Badirujjaman joined Bangladesh Institute of Maritime Research and Development, BIMRAD, as a research officer in April 2024. He has having honors and a master's degree in international relations, right person, from the Department of International Relations at Jahangirnagar University, Dhaka. His academic and research interests include marine affairs, international relations theories, foreign policy analysis, traditional and non-traditional security issues, and South Asian affairs. Through his work at BIMRAD, he remains engaged in research that contributes to informed discourse on maritime governance and regional strategic cooperation. This floor is for you, Mr. Badirujjaman. Go ahead. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, and very good morning to everyone. I am Badirujjaman. I am the research officer at Bangladesh Institute of Maritime Research and Development, BIMRAD. The topic today I will present is titled "The Prospect of Maritime Cooperation in Bangladesh-Japan Strategic Partnership." So in my discussion, I am trying to give a background of my study, why I choose these topics, and then I try to theoretically frame up my studies and go through the research methodology and find some findings, and then analyze those findings. And with that, I share some recommendation, and of course there is some limitation and the future prospect of this work that I actually input in my study, and then finally I will conclude in my presentation. So as a background, you, Wahab sir actually get a long historical description about Bangladesh and Japan relationship. And then I will firstly started with the country when our liberation war in 1917. We got a diplomatic recognition from Japan in 1972, and then onward, Japan has been one of the major developing partner for Bangladesh, and Bangladesh is one of the major recipient of Japanese official development assistance, or ODA. And this ODA focused mainly on infrastructure, transport, energy, human capital development, both for land and for maritime aspect as well. So this actually, as I mentioned, both for land and maritime base, that actually build a strong basis for strengthening the strategic partnership between these two countries. And one of the basis of this partnership could be the maritime cooperation between these two friendly countries. So why maritime cooperation is between these two countries become more prominent, or I feel more prominent, is that the geopolitical or geographic aspect of the Bay of Bengal. We know that the Bay of Bengal geographically situated a very pivotal place. It is a very key for global trade and commerce, and also for major choke points. And Japan's actually for Japanese trade and commerce and essential energy supply is largely depend on this sea route. And through the Japanese recent initiative like Free and Open Indo-Pacific, consider Bay of Bengal and Bangladesh are a major stakeholder in this region, in this Indo-Pacific region. So the strategic partnership that led in 2023 actually, and there is a maritime sectors that can actually solidify this strategic partnership, where I can find the maritime sectors like port efficiency, maritime security, global economic integration. And this could be a good
part of this, good part of these endeavors. And through this basis, we can find, we believe that the Bangladesh and Japan maritime cooperation could be strengthen the path towards the partnership of the both of the country. So the recent development, if we look at that, as Sir mentioned about the fish landing station in Cox's Bazar, or the recent the EPA means Economic Partnership Agreement and Matarbari Port development. So, and of course the MIDA and Soxa Foundation of Japan's MOU actually give the backdrop actually that there is a scope and a prospect for strengthening the maritime cooperation between these two countries. What is it? So my initial research question is very simple. What are the prospects for the maritime cooperation to strengthening the strategic partnership between these two countries? Strategic partnership is a very independent variables for me, and then I develop maritime cooperation based on that. And in secondary question, I found that what are the drivers that can promote this cooperation? What are the potential sectors then we can incorporate? And what could be the best or a feasible policy for both of the countries to facilitate this cooperation? And so, and as the primary objectives of this, they assess the prospect of this cooperation and analyzes the key drivers shaping cooperation, and evaluate the maritime sectors with highest potential for both of the partnership, and of course the policy recommendation. So for literature review, I actually go about the evolving relations between Bangladesh and Japan, and I personally, as I said, that I take strategic partnership as the very basic in my study. Then I found that from 2014, from where the comprehensive partnership between Bangladesh and Japan has held, and after that, in 2023, when Japanese government actually recognized Bangladesh as a strategic partners, then that was one of the literature that I have to go through. And then the Japanese strategic initiatives like Free and Open Indo-Pacific FOIP and Big B projects. Then I of course go through this literature. And the geopolitical hedging, what I mean is that for a country like Bangladesh, which is small, have to balance between these two various major giants in Indo-Pacific, like in China, USA, India, and of course Japan. So hedging is something that the Bangladesh should be an opportunistic regarding this scenario. And of course geo-economic factor, what I mentioned in first, the Bay of Bengal's economic significance, and Indo-Pacific alignment issue, or because Bangladesh also introduced its Indo-Pacific outlook, and how is there any alignment issue between Japanese Free and Open Indo-Pacific and the Bangladesh Indo-Pacific outlook, and what are the how this both can promote actually UNCLOS-based rules to navigate, to establish the freedom of navigation and regional stability in the region. So what I found through this literature review is that there is some gap, that sectoral analysis. If I go only for defense, actually, then maritime cooperation, because of the strategic partnership has built on the Japan and Bangladesh, there is many sectors. So we cannot actually go for only defense. So there is many other sectoral analysis that we can go through that can be beneficial, can be helpful for the for the maritime cooperation aspect of this between these two countries. And the recent issue about the post-24 transitional period, that because we find the maximum literature input what we find before
2024. And there's theoretical underpinnings that which theory should we actually focus on, because if we go for only defense, then maybe some theories like realism can become up. But the cooperational aspect, what I find is that it's a multi-dimensional, then we can go for a more theoretical aspect on that. And of course the policy contribution too, that I find that my study can input there. So the theoretical aspect of this maritime cooperation, what I find that the free and open Indo-Pacific, or the Belt and Road Initiative, or Indo-Pacific strategies, these are the systematic pressure or systematic effect on small states like Bangladesh or the other states in the Indo-Pacific region. So that's why this cooperation can also go for the neoclassical realism or neorealism theory of international relations. Then there is a institutional collaboration between these two countries happening through ODA or through OSA or through the recent economic partnership agreement and various MUs that can institutionalize the liberal factor of this cooperation between these two countries. And the constructivism, what I find is that when we, through the KII or interview with Japanese diplomats or academicians, when I find any opportunity, they actually project their ideas like freedom of navigation, regional stability, this kind of democracy, this kind of norms and ideas they are to establish during their collaboration or cooperation with any country. And they also input in their FOIP that they will go for similar-minded country. So another aspect of a securitization lenses that we know that the cooperation issues, there is more than any traditional aspect also, like environmental, trafficking, smuggling, illegal migration. These are the issues there because Japan also helped Bangladesh naval forces through various surveillance vessels that actually focus mainly on non-traditional security threat reduction. So securitization aspects, which are from the Copenhagen School of Thought, which are also part of IR theories, can also be there. And a small state hedging, or we can call strategic autonomy, that can be also applicable as a theoretical or conceptual aspect in this cooperation. So what are my issues, or my comment on that no single theory fully explains the cooperation, particularly the maritime cooperation between Bangladesh and Japan. Each highlights distinct dimension of security, institutionalization, norms, and strategic balancing of them. The methodology I follows actually qualitative research methodology, and there I follows three approaches like historical analysis, the long history between these two countries, and how the economic aspect of this relationships goes through the strategic dimension. Then I analyze the contents actually, different policy documents from both of the countries, MOUs and drafts, and of course press releases, media outlets, and the theoretical analysis what I just mentioned you that through these three approaches I actually conducted my this study. And the primary sources I just gave maybe 15 or 20 interviews with a short period of time with expert people like academician, policy makers, security expert, naval personnel, of course, Bangladesh Coast Guard, because of our coastal surveillance aspect, and Japanese diplomat, and then think tanks. When I find an opportunity to talk to them, I get this sort of issue. So the outcome I found that these are the sectors that Bangladesh and Japan can actually go for to establish their maritime cooperation, like defense cooperation, marine fisheries, port management, LNG terminal development, submarine cable development, maritime safety and disaster response, and ocean literacy and blue economy.
So the defense cooperation, if I mention the patrol boats for maritime coastal region surveillance, Japan for long provided Bangladesh patrol boats like they did before for Coast Guard around 20 surveillance vessels, and now in recently they provided 4 patrol vessels valued at almost 3.8 million to Bangladesh Naval Force Bangladesh Navy to improving coastal surveillance disaster response capability. And the recent discussion about Bangladesh and Japan a defense agreement, also about the technological transfer defense strategy, as our officer actually says about the AI integrated issues, cyber security issues, technological issues also input in this in this agreement. And strategic alignment issue, what I mean, the Japan actually focus on freedom of navigation, regional stability. That's why they approach Bangladesh and also focus on Bangladesh-Japan maritime cooperation on strategic alignment, or we can say strategic autonomy. And the marine fisheries issue the Japan is one of the global's largest maritime seafood consumers, and Bangladesh's fishing, Bangladesh actually catches and export the fishing amount to the Japan is very low actually, but the market access recent economic partnership agreement the Japan provided actually very free many free market access to many products. So Bangladesh's marine fisheries could be a catalytic issue for exporting to Japanese seafood market. Then a port management issue, you know about the Matarbari deep sea port. There it is a very both of the government that very hopeful that this port could be a game changer for Bangladesh. I hope so. Will create more jobs and also create more funds for Bangladesh. And you know the Japan also as a initial phase around 6,197 crore. JICA alone funded almost 5,426 crore, and they also go for the hinterland connectivity, not only for port, for ease the development prospect of the issue. So LNG terminals that Bangladesh is, you know that the industrial grow up needs more consumption of energy, but there is two FSRs in Moheshkhali that handle actually 7 to 8 megaton per annum. But there are some difficulties, you know, the weather patterns, local fishing issues, and a recent discussion is going on for Japanese establishment of a land-based LNG terminal in Matarbari, Moheshkhali. So this could be actually very helpful for Bangladesh to less dependent on the FSRUs that can be more vulnerable than the land-based issue, and another issue like the international company like Tokyo Gas, JERA, Mitsui, they also are interested to investing more in this project. And submarine cable development, you know that we are dependent much on India for our submarine cables, 2 submarine cables. And recent discussion is going on in our countries that for Bangladesh, public-private joint venture or fast public cable BPCS, they can go through just beyond India to the Singapore, and there is a connectivity for Japan. The Japan has actually connected to the Southeast Asia through its NEC and SGC2 submarine cables. So, but through this cable connection and so sustaining this issue, Bangladesh and Japan cooperation, maritime cooperation can focus on submarine cable development. This can be a good maritime sector for their cooperation. And of course, the ocean literacy in Japan as a maritime nations, they are
focus on developing their literacy view on a maritime issue. And Bangladesh is now on focusing in our policy initiative. We now getting that our policymakers, politicians, and they are now thinking about discussing about our maritime issues and our ocean issues. So through this maritime cooperation, one can be the issue of maritime literacy prospect, the promotion of maritime literacy here both the country can institutionally actually develop this cooperation, like what I mentioned, recently Bangladesh and Japan, Japanese institution like Soxa Peace Foundation make an MOU where MOU that could actually create significant opportunity or expertise for marine science for Bangladesh. And there is a scope for community program in coastal areas like Cox's Bazar that JICA and Bangladesh can work together. And also the research institution or think tank related cooperative issues like BIMRAD and other Japanese maritime related think tank that can cooperate or collaborate on research issues to expand this maritime literacy issue. So these are the sectors that actually I found through this in my studies. So I share some policy as a recommendation. I just recommend there, like we need to formalize a comprehensive partnership to establish a joint coordination mechanism for ongoing dialogue and project implementation, because I find the research gap is that the latest development is not included in this partnership discussion issue between Bangladesh and Japan. Then we can go for the maritime security aspect to enhance maritime domain awareness in the Bay of Bengal and beyond. And there are many key infrastructural development is going on. So then we have to go for prioritize. We go prioritize like the port development, Matra Bay deep sea port, and then energy issue, and of course the cyber security and digital issue. We can go for that. Then investment in cyber and smart ports and focus on cyber security, secure maritime submarine cables, and of course the cultivate or maritime literacy or expertise between these two countries through research, through academic exchange, and like this one. So these are the sectors and policy recommendation for me. So I believe that the basement is already actually created over the years through this between Bangladesh and Japan's development journey. So then we can find distinctively that maritime cooperation can actually solidify strengthening this partnership between this country. So these are my conclusion and my say about this issue. Thank you for your attention. These are my references. It is really a very nice presentation, and Badirujjaman has covered different areas. So audience has got a duty as well. So just I asked my madam to share with me the purpose of dissemination seminar. I believe not only share the research findings, but the audience, who are many of them are very senior, has got experience as well, they will give the right shape to the research as well. If you find something missing, you can add, you can guide our new researcher which direction they should follow, as well you can generate a wonderful discussion that can improve the knowledge of ourselves as well as the new scientists as well. And the newly developed BIMRAD can get a guideline as well. So I believe not only participation for participation, you all have got a duty, I have got a duty too. So let us feel that one. I believe you have wholeheartedly listened to, understood this thing, and many areas it may not coincide your own expertise, but wherever you have expertise, please play your role. There will be enough time for discussion. Thank you, Badirujjaman. It is a wonderful presentation. Yeah. Thank you. Wish you all the best. Now, we are bringing another, in fact, Afifat Khanam Ritika
is a young scientist, but her experience does not say that she is young, because she has a very bright academic result. She had been gold awarded best student of BA system, water quality, plankton dynamics, and the diversity and abundance of fish population. I think the biologist will feel very comfortable. Ritika, over to you. Thank you, sir. Thank you for your kind words and comments. Actually, I am directly the student of Dr. Ohab sir, and still now I am going under his guidance. And now I got new guide also, as my Director General is here. So, respected Director General, my respected moderator, and all the distinguished guests, Assalamu alaikum, and very good afternoon. So, this is Afifat Khanam Ritika. My presentation title for this research dissemination program is Fishing Potential as a Function of Major Water Quality Parameters in the Northern Bay of Bengal. So here I have outlined the different topics which I'm going to mention in the presentation, like background, problem statement, research objective, methodology, key findings, discussion, major challenges, and finally the conclusion and references. Actually, when we are from the background of Bay of Bengal or fisheries, I really get confused from where I should start, because when we talk about land and people, it takes hour after hour to talk about the topics. Like when I get the topic like Bay of Bengal and fish, it is actually a topic that can be discussed hour after hour. So within a short frame, it is very difficult to mention all the things or all the issues. So I think I should go in relevance with my title rather than killing more time. So I'm going back to my title. Like my title is, there are 3 parts in the title. If you check the title again, like, sorry. If I check the title again, there are 3 parts: fishing potential as a function of major water quality parameters and the Northern Bay of Bengal. So actually here I'm going to discuss about the fishing potential, means the potentiality of the Northern Bay of Bengal for producing fish, and which is connected to the major water quality parameters where I have discussed about dissolved oxygen, SST, that means sea surface temperature, then chlorophyll A, and finally the shoreline distance. So these are the major 4 factors that I am going to discuss in this study, and I have counted these parameters as a major aspect, because we know that till now most of the research are based on the satellite data. In situ data based research in the marine sector is very difficult, and Northern Bay of Bengal is very important for us, as most of the production of the country are coming from this area. And we know that there is actually the almost equal land area, equal sea area as we have in the land, and almost 1/4 of the total population are depending on this coastline and on this Bay of Bengal. So this Bay of Bengal plays a very important role, because it's supporting also fish species and as well as many other biological species that are commercially important. And when we talk about the productivity of any water body, there should be the parameters, water quality parameters that needs to be counted. So that's why I have actually selected the topics, because I want to know the present status of the Northern Bay of Bengal, whether it is still productive or there is any changes, because we know that day by day the population is increasing, the pressure in the land is increasing. As a result, the burden in the Bay of Bengal is also increasing, and pollution, climate change, so many stressors are also coming into the Bay of Bengal. So what is the present condition of the Northern Bay of Bengal? I have tried to mention that, and I have tried to find out that. If I go for problem statement,
Actually, we know that there are so many research already have been done, but many of the research are based on satellite data. There are very few research which are based on in situ data. And many research are conducted in the Indian Ocean, in the eastern part of the Indian Ocean. And also, when we deal with satellite data, we generally talk about one parameters like chlorophyll A or SST. So combining 4 or 5 parameters at a time and considering the overall status of the Northern Bay of Bengal there is a gap. So I have chosen the topic to fill the gap and to know the status of the Northern Bay of Bengal as fisheries productivity. And we know that it is very unfortunate that back to 1968 to 1972 by FAO, UNDP, and also DOF, there are 4 fishing grounds have been selected, like South Purchase, South of South Purchase, Swatch of No Ground, and Middle Ground. And after this 50 years, there is no data and no re-examination whether it has been shifted or not. So this is very old data, and based on that, we are still referencing our fishermen. So it is very important to know what is going on in the ocean at this present moment. So here is my research objectives. Actually, my research objective is, first one is to analyze the relationship between chlorophyll A, sea surface temperature, dissolved oxygen, and shoreline distance in the Northern Bay of Bengal, then identify the potential fishing zone using the in situ data, that is chlorophyll A, SST, dissolved oxygen, shoreline distance, and providing insights for sustainable and economically efficient fishing practice under climate change and environmental stressors. So methodology, first of all, the study area is Northern Bay of Bengal, which is mainly located in the southern part of Bangladesh and the northern part of the Bay of Bengal. And I have selected the total area 112 kilometers because it is very difficult by single hand to cover the whole Bay of Bengal. So we know that most of the fishing is confined in up to 40 kilometers, and rarely it is 100 kilometers. So our fishermen are limited within this area because of the low capacity, and we know that there is technological deficiency as well. So this is the study area and the distance we have covered, because this is the most prominent area where the fishing has been done by the fishermen for the seafood production. And after 100 kilometers, actually, they are not capable, so I have considered this area only for this research. And the region mainly lies between the 20 degree and 31 minutes to 22 degree 11 minutes northern latitude, and 89 degree 41 minutes and 91 degree 50 east longitude. And we can also say that why this area I have chosen, why it is important, because the most important channels like South Purchase, fishing grounds, Middle Ground, and also marine reserves are located in this area. This is the area, if I say, this is this northern part, this covers South Purchase, Middle Ground, and also the marine reserves. Oh, sorry, sir. So that is why the area has been chosen, and also the area receives strong river discharge from the Ganges, Brahmaputra, and Meghna river system. So it is a very important area for discussion because there is a high chance of pollution, there is a high chance of productivity. So we have to know what type of management it requires and what type of arrangement we should do to make the water body productive. Now the methodology, if I discuss, it is a quantitative analysis, and quantitative methodology I have been used, and scientific research because it is measurable, it is replicable, and it is also validable. Validation can be done through other researchers as well, and most of the components have been analyzed in the laboratory base. That is why this is called scientific research. And in this research methodology, I have blocked the total northern part into 10 blocks. Each block size was 1600 nautical mile square, and
for each block, we have collected 5 stations, samples from 5 stations. Total 50 stations it covered. So if I explain very shortly and briefly, like if that is the Bay of Bengal, I have included this whole area into small blocks, and each block size was 600 nautical mile square, and it was from the shoreline, and the distance was covered from the nearest shoreline. So total 10 blocks were covered, and from each block we have collected 5 samples. We have collected the samples from 5 stations. So we have covered total 50 stations. And methodology data collection, total sampling design, 50 sampling shore stations selected based on latitude and longitude, study area divided into 10 square blocks like A1 to A10, and each block area was 400 nautical mile square. And data coverage, we have covered chlorophyll A, dissolved oxygen, sea surface temperature, and shoreline distance, and it is completely in situ data. Data collected from 3 consecutive years, like 22 to 24, and same months from the same sampling sites for each year, like February, March, and April. Sampling condition, the months have been selected based on the weather pattern and weather condition. So field and laboratory analysis, if I go laboratory methods, actually SST measured directly from the sampling sites, and chlorophyll A samples were collected through the small bottles which is 20 centimeter in diameter, and sampling depth was 10 centimeter, and then the plastic bottles were preserved in the refrigerator, and after that the laboratory analysis were done. Now the laboratory analysis, actually for chlorophyll A, we have used spectrophotometer at 63, 630, 647 and 664 nanometer, and SST and dissolved oxygen measured through multimeter use, and also the shoreline distance was measured from the nearest shore, nearest land area to shore, near to the examine a block or the nearest block to evaluate the fish productivity. Data presentation maps created using the WGS 84 of Bangladesh Navy and illustrated with color coded to show the productivity for easy visualization. And now if I go for the key findings, actually from here we can see that there is total 10 blocks. And for shoreline distance, it is limited to 0 to 60 nautical mile. For chlorophyll A, 6.15 was the maximum range and 3.25 was the minimum range. For SST, the minimum was 22.45 and maximum was the 25.88. For dissolved oxygen, it is near about 8.8 milligram per liter, and minimum was 6.4 milligram per liter. Fishing potential, if I say, actually considering all the parameters and the ideal condition for a fish, the chlorophyll A concentration, SST, the dissolved oxygen which we need, every block is considered as a very productive block. For this research, I have categorized the block in different names like very high productive, then moderate and low, based on these parameters. But actually till the lowest point, if we say the dissolved oxygen 6.4, 25.88 SST, chlorophyll A 3.25, shoreline distance 60 nautical mile, all are very positive and very productive for a fish. So we may conclude or we may decide from these parameters that up to 112 kilometers, that was my study area, that area founded highly productive for fish. Because when the dissolved oxygen, like chlorophyll A goes up to 10 milligram per liter, there is a high chance of eutrophication. There is a high chance of, that means the production of dead zone. So there is no chance such dead zone in our EZ, and also there is a
3.25 minimum chlorophyll A concentration milligram per liter, which is also highly productive because chlorophyll A concentration more than 0.3 milligram per liter is optimal for fish production. So it shows that all the parameters and also SST ranges from 22 to 25 is very good for fish. And dissolved oxygen ranges mainly from 6 to 8 milligram per liter, which is also favorable for this fishing area. So we must say that the northern part of the Bay of Bengal is still highly productive for fish and other biological living organisms. And if I show the relationship among these parameters, we can see from here that this is the shoreline distance. With the shoreline distance, the SST is increasing, and chlorophyll A is decreasing, and also dissolved oxygen is decreasing. That means there is a positive relationship between chlorophyll A and dissolved oxygen, but there is a negative relation between chlorophyll A and dissolved oxygen with SST and with shoreline distance. With increasing shoreline distance, the temperature is increasing and the chlorophyll A and dissolved oxygen is decreasing. So though the research area is highly productive, but it shows a category, or it shows that a trend that with increasing shoreline distance, the productivity may decrease for the Bay of Bengal. And now if I show you the productivity zone, this is the map. Here, this is where the shoreline distance is 0 nautical mile. So here, the chlorophyll A concentration is maximum, that is 6.15 milligram per liter, and also SST is 22.45 degrees Celsius. And if we go the minimum level, this is the minimum. This color code indicates the chlorophyll A production, that means the productivity of the fishing area. So here the A10 and A6, the chlorophyll A concentration was very minimum, but actually we are ignoring that because we are going for the trends. Maybe there is some mistake or there is some other issues, but if we see that from A1 to A10 block, in A10 block, the chlorophyll A concentration is minimum, and the shoreline distance is maximum, 60 nautical mile. So when the distance is increasing, the chlorophyll A production is decreasing. The SST is also increasing. So here we can relate that when the nutrients are coming from this estuary and other, that Tetulia River, Meghna estuary, so these closest areas are highly getting the nutrients. As a result, the production of primary planktons are high. But when the distance are increasing, the production of planktons are also decreasing as well. So if I relate the findings with different literature and discussion, we can say that actually sea surface temperature found near the shore and also concentration of oxygen is higher, and primary productivity fish aggregation is predicting that in that area the fish concentration will be higher and the production will be higher. But unfortunately, day by day, we are getting low fish in the shoreline, near shore area. What is the reason now that? Because when we are going to relate that water quality and environment is properly perfect. What we always blame that there is pollution, there is climate change, but the result shows that the climate change or environmental pollution is not a major factor because the shoreline is still highly productive. So there is, of course, another issue of fish production decrease for the decreasing fish production. So different reports have already been published that this is actually due to overfishing. So if we go for biodiversity conservation, like which species are going to be extinct, if we go for that conservation rather than environment or climate as a priority, because of course these are our priority, but at this moment these are optimal in condition. So we have to
give more prioritization on our biodiversity conservation rather than environment and climate change as the hot talk, that is the hot talk of our table, but it should not be. There should be the major reasons that we are doing overfishing in a limited area. Now, if we explain that socioeconomic dependency, high productivity blocks correlate with key fishing areas, particularly in Kuakata and Meghna estuary, where the blocks are got highly productive. So this means that from this area, the nutrients are coming, and these nutrients are increasing the productivity of that area. So the finding and the result of literature, everything is supporting each other. So, if we go for resource and gear diversity, it is also the same. For A1 to A8 block, the chlorophyll concentration, the dissolved oxygen concentration, everything is very good. And it is actually up to 40 kilometer, up to 40 kilometer. That is the most harvesting area of fish in Bay of Bengal, because we know that our artisanal fishers generally cover up to 40 kilometers or less than 40 kilometers. So whatever the fishing is coming from artisanal fisheries, which are contributing 80 to 85% of the total fish production, is based on these areas, and these areas are getting highly productive as well. So there is a high chance to increase the production from this area because the environment is in our favor. So if we also consider the ecological and cultural value, the ecological value emphasized in the discussion about the Tetulia River and Meghna estuary is reflected in the high productivity of the nearby marine zones. These areas located close to key fishing grounds and are very crucial for hillsha migration. So hillsha migration itself contributes 12% of the total fish production, that is 1% in the GDP contribution. So also the area we got from the blocks, they are very close to like Nijhumdeep, very close to Kuakata, close to hillsha migration channels. So it is also support that actually the environment is favorable, and that's why the production is also sustainable. But what is happening in the water, that is only because of overfishing. So if I go for conclusion, actually high productivity confirmed in the Northern Bay of Bengal, and the chlorophyll A ranged from 3.16 to 6.15 milligram per liter, where we need only 0.3 milligram per liter for a good fish production, but we have enough chlorophyll A production due to the good quality of water. And sea surface temperature ranges from 22.45 to 25.88 degrees Celsius, which also means that it is highly suitable for fish production in the Northern Bay of Bengal. And chlorophyll A decreased actually with increasing SST and shoreline distance. This relationship is also important when we go for further study, because this is a, I must say, this is a point line which can we refer that actually that is happening. There is a relationship with shoreline and chlorophyll A and dissolved oxygen, and further study can be done on that. Then most productive fishing zone is found, as I have mentioned, with shoreline distance, the chlorophyll A, dissolved oxygen decreasing. So A1 definitely the most productive, then A2, then A3, A4, A5, A7, A8, A9, and finally A10. So environmental condition remains favorable. No identification of eutrophication. I have already mentioned, when the chlorophyll A concentration is more than, there is a chance of more than 10 milligram per liter, there is a chance of dead zone and eutrophication. So still now there is no chance of dead zone in the Bay of Bengal, because we know that already there is a dead zone has been identified near the Sri Lanka, India and Bangladesh area, not in Bangladesh area but near Bangladesh area. So many people start blaming Bangladesh, that Bangladesh is doing this, contributing for chemical and nutrient deposition, and Bangladesh is highly responsible for that. But just see, near the shore of Bangladesh area, there is the area itself is highly productive. So there is no option for dead zone at this moment. So the previous dead zone that has been discovered, we can explain also that this is not only for the contribution of Bangladesh. There are several other countries which are also responsible. And
management implication, actually this data will help to the policymakers to take management action, what type of management they should need, because I have already mentioned environmental issue and stressors like climate change are less effective in this water body. Still the water body is a very good condition, so we can go for species conservation rather than environment or climate change. Like the whole world is busy with environmental pollution and climate change, but actually what is happening in our bay? In our bay, there is the problem is we are limited in a small area for fishing, and the huge fishing pressure is in a limited area. That's why they are not going to the other zones, like more than 100 kilometers. So high fishing pressure in a limited area is creating overfishing, and as a result fishing production is reducing, and as a result biodiversity loss, biodiversity extinction is occurring. And if I go for the limitation and recommendation, I must say that it is a single-hand research, so it was not possible to do it more intensively, so we can do it for more intensive, and further study can be done on that with more parameters. And I must say the recommendation is that we should give more priority on biodiversity rather than environment and climate change. So that's all from my side. Here are some references. Thank you so much for your kind patience. Now question, please. Sometimes bad to have too much knowledge, then in fact the audience find it difficult to adjust. One point, two suggestions from me, that this type of presentation and future BIMRAD presentation will take care that not too much time is concentrated on to the methodology. There should be strategy, that methodology can be presented in 1 or 2 slides very strategically, so that time is not spent. That's one thing. Second thing, A1, A2 to up to 10 you have shown, but in this geographical boundary, this is not properly reflected. Where is 10, where is 1, 2, then we could have been benefited. But we understood that the A1 is the just 0, then that way we can classify, but entire area can be, block can be shown as well. Otherwise, excellent presentation. We ask you to give another big hand to her as well. So please, go and sit over there. We'll call both of you afterwards. Colleagues, this is the golden time. Already Azan is there, so we'll go for prayer. I can think that we can spend 20 minutes and judiciously 10 minutes for the first presenter, 10 minutes for the second presenter. May I ask Mr. Badirujjaman to come along here? Yeah. And if one chair can be made available, then Ritika can equally sit over here as well. That's good looking. Come on here. You sit here, yeah, sit here, sit here. We can use both. Dear colleagues, as I said, seminar, you have come to listen, you have come to understand yourself, as well as to help our new scientists to give the directions to suggestions, as well as we can start a discussion as well. So we go for the geopolitics one, Japan-Bangladesh collaboration, cooperation, and also the author suggested to have a balance with the superpower. So we need to be very careful. And in the mid-80s, there was SARC conference when a nice picture and nice, what should I say, a nice propaganda was there, media propaganda, that Bangladesh is like a very polite deer, a mishuk. So will the Bangladesh's policy will be like the mishuk, or what should be Bangladesh's geopolitics? Let us, you may think, you may ask, what have we learned from this today's presentation, and what we can go further, and what could be the new research for him as well. So it's open to you. We have got 10 minutes to discuss, so policy, to make it brief, and I believe that you will do the justice. Thank you. আমি অনিমেষ তালুকদার, আমি ব্লু ইকোনমি সেলের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করি ক্যাবিনেট ডিভিশন। এই মুহূর্তে কোঅর্ডিনেটেড ব্লু ইকোনমি কোঅর্ডিনেটেড বাই হচ্ছে ক্যাবিনেট ডিভিশন। তো ব্লু ইকোনমি সেল, ব্লু ইকোনমি সেল। তো প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের দুইজন প্রেজেন্টারকে খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য।
আর আমার ছোট একটু হলো কি, ফার্স্ট প্রেজেন্টেশনের কাছে হচ্ছে বাংলায় বললাম, ফার্স্ট প্রেজেন্টারের কাছে আমরা আইইউটিসির মেম্বার, আমরা এখানে আমার জানা মতে আমরা প্রতি বছর বোধহয় আমাদের কিছু ফি দিতে হয়। তো আপনার জাপানের সাথে যে আমাদের যে মেমোরেন্ডাম মৌ হচ্ছে, সেখানে ডিপ সি ফিশিংয়ের জন্য এই টুনা ফিশিস যেগুলো আমরা মানে শুনতে পাই আর কি আমাদের ডিপ সিতে আছে, তো এই মেমোরেন্ডামে কি আমাদের ডিপ সি ফিশিংটার কোনো ইনক্লুশন আছে কিনা, এক। আর সেকেন্ড প্রেজেন্টার আপনার কাছে হলো আমার একটু জানার যে আপনার প্রেজেন্টেশন আমরা দেখলাম কি যে আমরা যত শোরলাইন থেকে ডিস্টেন্সে যাচ্ছি আমাদের কি বল ভ্যালুগুলো কমে যাচ্ছে, মাছ পাওয়ারও সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে, রাইট? তাহলে আমি যদি আমার এই যে মেরিটাইম জোন, আমরা 1,18,813 বর্গ কিলোমিটার, আমরা এখন কাজ করছি হচ্ছে হলো 16 নটিক্যাল মাইল, আমি যদি ভুল না করি, আমার আরও 200 নটিক্যাল মাইল যদি আমি যাই, তাহলে এই ডিস্টেন্সের সাথে আমি যদি আরও ডিপসিতে যাই, তাহলে কি আমার মাছের পরিমাণটা কমে যাবে? এটা হলো আমার একটা জানার আগ্রহ। আপনি উল্লেখ করছেন হচ্ছে ডেড জোন, এই ডেড জোনটা আসলে আমার নর্দার্ন বে অফ বেঙ্গলে এটার কোনো ইম্প্যাক্ট এই ডেড জোনের কারণে পড়বে কিনা, এই দুইটা জিনিস। ওকে, থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট ওয়ান আইওটিসি। স্যার ফর ডিপ সি ফিশিং আমি যেটা বলবো যে ধরনের কোঅপারেটিভ অ্যাপ্রোচ উইদিন বাংলাদেশ, বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড জাপান অন মেরিটাইম অ্যাসপেক্ট যেটা হয়েছে, সেখানে ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারের কথা যদি বলি স্যার, সো দ্যার ইজ এ প্রসপেক্ট দ্যাট জাপান হ্যাজ এ ভিউজ সি ফুড কনজিউমিং মার্কেট, এবং আমরা সেখান থেকে ফ্রি মার্কেট অ্যাক্সেস পাচ্ছি বিভিন্ন প্রোডাক্টের। তো সেক্ষেত্রে জাপানের যে টেকনোলজি আছে তার মাধ্যমে তারা যে প্যাসিফিক রিজিয়নে তারা যে ডিপসিতে ফিশিং করে, সেটা আমাদের এখানে ইনকর্পোরেট করা যেতে পারে, বাট দেয়ার ইজ সাম জিও পলিটিক্যাল ইস্যু, দের ইজ ইকুয়েশনাল অ্যাসপেক্ট অলসো। বাট ফার্স্টলি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমাদের যে ইস্যুগুলো আছে যে উইদিন ইইজেড, এই অ্যাসপেক্টটাকে আমাদের বেশি মূল্যায়ন করা আসলে প্রয়োজন, কারণ আমাদের যে ফিশ স্টক অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারগুলো আছে এটাকে যদি আমরা ফুললি করতে পারি এবং আমাদের মেরিন ফিশ ক্যাচিংটা যদি বাড়ে, আমাদের ইন্টারনাল চাহিদার সাথে সাথে এক্সপোর্টের যে বড় একটা চাহিদা আছে, এবং আপনি বলছিলেন টুনা ফিশিংয়ের কথা, টুনা ফিশিংয়ের একটা বড় মার্কেট জাপান, তো এটা নিয়ে কথা হচ্ছে। তো বাংলাদেশ অবশ্যই টুনা ফিশিংয়ের ক্ষেত্রে যেতে গেলে আমাদের ডিপসিতে যেতে হবে, বাট আমাদের কি সেই ক্যাপাসিটি এখন আসে না। এখন জাপানের সাথে আমাদের মেইনলি যে এগ্রিমেন্টগুলো হচ্ছে অনেকটাই মেইনলি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এগ্রিমেন্ট। তো আই হোপ বাংলাদেশ ইন ফিউচার এটা নিয়ে কাজ করবে স্যার। Under current MOU, whether there is this included or not, possibly not included. Yeah. Sir, please. Media, sir. So, Oxford Peace Foundation. স্যার বাংলাদেশে এখানে চিটাং ইউনিভার্সিটির যে মেরিন সায়েন্স ইনস্টিটিউট আছে তারা আসলে কোঅর্ডিনেট করবে উইথ, দেন বাংলাদেশের অপরচুনিটি থাকবে, দেখেন বিমরাডের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো উইদিন দিস ফ্রেমওয়ার্ক দে ক্যান কন্ট্রিবিউট। স্যার Sir, আমি আমার প্রেজেন্টেশনে উল্লেখ করব। Possibly DG sir might have some input to give. Yeah, please, thank you, DG sir. লার্নিং সেশন যেটা আমাদের আমার খুবই প্রিয় মানুষ ডক্টর ওহাব স্যার বলেছেন, এটা লার্নিং সেশন।
Wahab sir and Ami, we are the oldest in this room. We are still learning. So এটা একটা জিনিস সবাই জিজ্ঞেস করবেন, clarify করবেন. I thank really the brother from Blue Economy Cell. কয়েকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট. BIMRAD, Maritime University, Oceanography Department, Dhaka University, Chittagong University, আমাদের Blue Economy Cell, BORI, আমরা কেউ কারো কম্পিটিটর না। এইটা আগে মাথায় আমাদের কম্পাসকে অ্যালাইন করতে হবে। আমরা যেটাতে বলি যে নর্থ অ্যালাইন হোক, অথবা আমাদের যে ওই যে শিপে বলি না যে মানে জাইরোস্কোপকে ঠিক করতে হবে। আমাদের একটা ফিলিংস কাজ করে যে আমরা একজন আরেকজনের নেমেসিস। উই আর নট নেমেসিস। দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1। এখন দেখেন আপনার যে প্রশ্ন, এই যে একটা ইকোনমিক আপনার পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট হলো, মেরিটাইম যে পার্ট, উই ডোন্ট নো। আমি যখন আমাদের রেসপেক্টিভ আপনার ইয়ের কাছে গেলাম, আমাদের অ্যাডভাইজারের কাছে গেলাম, ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত, আমি বললাম, প্রেজেন্ট করলাম, বিমরাডের ব্যাপারে বললাম, তো উনি আমারে বলতেছে যে আপনি তো মিসবাদ, ইউ আর লেট, ইউ আর নট লেট, ইউ আর টু লেট। আল্লাহ স্যার কী ব্যাপারে? বলে আমরা তো ওই পোর্টের পোর্ট স্ট্র্যাটেজি অফ বাংলাদেশ ফাইনাল করে ফেলছি, ওরা জমা দিবে। আলাম স্যার আপনার পোর্টের চেয়ারম্যানদের কাছে যাইতে যাইতে আমার জুতার তলা ক্ষয় হয়ে গেছে, হাউ এম আই লেট? দিস ইজ দি প্রবলেম। এবং এটাতে আমাদের টপ ব্রাসদেরকে, সিনিয়রদেরকে, অ্যাডভাইজারকে, পোর্টের চেয়ারম্যানকে ব্লেম করে লাভ নাই। আমরা ওয়ার্কিং লেভেলে যারা আছি, যারা আমরা রেপোর্টিয়ার, যারা লিখি, দিস ইজ আওয়ার মিস্টেকস। আপনার ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ব্লেম করে লাভ নাই। দিস ইজ ইভেন মি। আমাদের বলতে হবে যে স্যার এই স্টেক হোল্ডারকে আনতে হবে, কথা শুনতে হবে, আরে রাখো এটা কি। আমাদের এই টেন্ডেন্সি থেকে বেরোয় আসতে হবে। এটা আমাদের মানসিক দুর্বলতা না, দৈন্যতা। আই শুড ফিল প্রাউড দ্যাট ডক্টর ওয়াহাব ইজ আওয়ার অ্যাসেট। ওনাকে ওইভাবে সম্মান করতে হবে। এই আমাদের ইয়াং রিসার্চারদেরকে করতে হবে, আপনাদেরকে করতে হবে। দিস ইজ হাউ উই গো অ্যাবাউট ইট। এটার জন্য আমি সবাই এনকারেজ করতেছি যে প্লিজ আস্ক কোয়েশ্চন ফর ক্লারিফিকেশন অর চ্যালেঞ্জিং। এখানে ওরা মন খারাপ করার কিছু নাই। উই আর অনলি লার্নিং সে। আমি সরি, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করলাম বিকজ আই ফাইন্ড দ্যাট পিপল আর নট ভেরি এঙ্গেজিং, দ্যাটস ওয়াই। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. I was expecting the same question from previously. যে প্রশ্নটা আসতেই পারে যে ক্লোরোফিল, আমাদের শোরলাইন ডিস্টেন্স বাড়ছে, তো ক্লোরোফিল তাহলে নাই হয়ে যাওয়ার কথা। সো আমি যদি কম্পেয়ার করি আমার স্টাডির সাথে, আমি টিল 112 কিলোমিটার পর্যন্ত যখন কাভার করেছি, ইচ ব্লকের সাথে আমার ডিস্টেন্স হচ্ছে 0.012 লাইক দিস, মানে খুবই লিটল অ্যামাউন্টের চেঞ্জ। এবং আমরা যদি ডিপসিতেও যাই, 0.3 মিলিগ্রাম পার লিটার পর্যন্ত ক্লোরোফিল এ থাকলে ইট ইজ আ গুড ফিশ প্রোডাকশন জোন বলা যেতে পারে। সো এটার মানে এই না যে আমার শোরলাইন বাড়তেছে, শোরলাইনের সাথে ডিস্টেন্স বাড়তেছে মানে ক্লোরোফিল একদম জিরো হয়ে যাবে এবং প্রোডাকশন জিরো হয়ে যাবে। সো ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। অ্যান্ড ফর দ্য ডেড জোন, অ্যাকচুয়ালি ডেড জোনটা এমন একটা লোকেশনে এখন পর্যন্ত যেটা পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইজেটের বাইরে, বাট দেয়ার ইজ আ হাই চান্স দ্যাট বাংলাদেশ উইল গেট দ্য ইম্প্যাক্ট, বিকজ ডেড জোনকে যদি কন্ট্রোল করা না হয়, ইটস এক্সপ্যান্ডেড হয়। সো যখন এক্সপানশনে যাবে তখন কিন্তু এটাকে কন্ট্রোল করা খুবই টাফ এবং এটা খুবই র্যাপিডলি মানে বেড়ে যায়। সো দেয়ার ইজ আ হাই চান্স দ্যাট বাংলাদেশ উইল গেট দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ডেড জোন দ্যাট ইজ অলরেডি ফাউন্ড ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল। থ্যাংক ইউ। Yeah, please. Okay, thank you. This to I'm Mr. Abul Bashar, Engineer Ship Surveyor Examiner, Department of Shipping, and I'm also a PhD student at World Maritime University, Malmö, Sweden. Wonderful. So thank you for your nice presentation, and both the topics is very important with respect to Bangladesh economic development. Correct. First question for you, Mr. Badirujjaman, is I'm a project director of a Korean funded project. Government of Korea, like by EDCF, they have funded 43.5 million USD in my project. So my question is, say in EDCF project from Korea, when you do partnership with Korea, and when you do partnership with China, and now we are thinking about Japan. Japan is already a long friend of us. When I am dealing with this Korean project, I have seen there is some technical difficulties. So when we
think that we will do partnership with any country, we should look into these technicalities of the partnership. Like if we see the Korean partnership, if you take any loan from Korea, or if they say give you any loan, then they provide you the EDCF guideline, Economic Development Cooperation Fund guideline. And if you see these guidelines, and after you analyze, in practice you will see taking loan from Korea under EDCF loan is you are in trap situation. You have to take the loan from Korea, and Korean contractor will do the job, and they will take the money in Korea only. So what is the benefit of Bangladesh? You are getting the product. That I am getting my 7 lighthouse and 7 coastal radio station with the money. But this money entirely never enters in Bangladesh, and it goes to Korea Only they channel via our Bangladesh bank. We take the loan and we pay the interest also. Now in this type of partnership, say we have so many options to do the partnership with different countries. My question is, should we consider these technical issues? How we are going to preserve our national interest when we do the agreement, and whether we are consulting the documents properly or not before taking any loan? And that is my question. In Japan, in case of Japan, what documents you should think that we should carefully analyze before doing any agreement? Like JICA, if you take the JICA loan for Chittagong Port, if you see that 5,000 crore, more than 5,000 crore loan you will take, and how you are going to utilize this money, and who will be controlling the, like where, when you try to spend the money, whether you have some liberty to use this money on your own or not. Who decides and who spends? Yeah, thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য সংক্ষিপ্ত And second question, already I finished for that second presenter. That is one thing you mentioned in your presentation, that is the main reason for deployment, that reduction of fish production, I say, that is overfishing. Now if you see the Chittagong zone, there is fishing vessels and also merchant vessels anchored in these areas. And whether, did you consider this underwater radiated noise issues, that whether it can be the major issue rather than overfishing? Is there any study or something that this underwater radiated noise is also causing any, it's impacting this fish reduction or not? Thank you. Yes, sir. Actually, on noise consideration, yet no study has been done, and it was not under my consideration of the research. Conditions of the contract, are we in a position to decide, or they decide? Sorry. That's okay. If you don't, Actually, I haven't studied it actually. And present the agreement between Bangladesh and Japan, EPM, Economic Partnership Agreement, which was recently done. The clause or something, the media outlet we got it, but the actual documents we do not. I actually personally don't read it. Brother. Thank you, sir. Myself, Rashaduzzaman. Give me 1 minute only. 1 minute. Bangladesh has reached to that position that now Bangladesh should be in a position to negotiate with firm strength of considering its own interest, not the donor interest only. But I have seen the USAID used to give grant, not loan. And JICA is also funding for the BFDC, is not loan, it's a grant. Sometimes you get grant. I think Korea might have given us grant as well as loan as well, but it should be considered. But I think Bangladesh Ministry of Finance, Planning, as well as the Foreign Ministry should take care of our own interest. So please go ahead. Thank you very much. Myself, Rashaduzzaman. I'm the Deputy Director and the Meteorologist of Bangladesh Meteorological Department. I had the opportunity to sit with Ms. Bazar in Dhaka University Day last year, actually. That time, sir actually told many things. But on that situation, nobody takes that kind of actually তারা সমালোচনা করেছিল আসলে স্যারের কথাটা
আচ্ছা স্যার, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে দুজন প্রেজেন্টার খুব ভালো বলেছেন। তো প্রথম প্রেজেন্টারের কাছে আমার যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে উনি যে রিসার্চ করেছেন সেখানে অনেকগুলো উইন্ডো দেখিয়েছেন, বাট পার্টিকুলারলি কোন উইন্ডোটাতে আমরা হিট করলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজিক্যাল পয়েন্টে বাংলাদেশ সেই জায়গাতে কাজ করতে পারে অ্যাকচুয়ালি। আর ম্যাডামের কাছে আমার প্রশ্ন যে আমার অপরচুনিটি হয়েছিল যে আমি ইসরোতে কাজ করেছি প্রায় 1 বছরের মতো। তো তাদের দেখেছি আপনি ইনস্টিটিউট অবজারভেশন নিয়েছেন, বাট ইসরোতে যেটা করে তাদের হচ্ছে রিমোট সেন্সিং ডিভাইস আছে লাইক স্যাটেলাইট। তো তারা করে কি রিমোট সেন্সিং ডিভাইসের মাধ্যমে তার পোটেনশিয়াল ফিশিং জোনগুলোকে অ্যাকচুয়ালি লোকেট করে। সো আপনি বলেছেন যে 60 কিলোমিটারের মধ্যে আপনার রিসার্চটা ছিল, 60 নটিক্যাল মাইলের মধ্যে, বাট বিয়ন্ড দ্যাট আমাদের সেরকম ভেসেল নেই। যদি সেটা করতে হয় যে আমরা কিভাবে করতে পারি, বা ওই রিসার্চটাকে আপনার নেক্সট রিসার্চের মধ্যে ওই পয়েন্টটাকে নেক্সট রিসার্চের মধ্যে নেবেন কিনা আর কি, নিলে সেটা বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে কতটুকু অ্যাকচুয়ালি উপযোগী হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি স্যার ইসরোতে কাজ করেছি, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন, ইসরো স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েশ্চেন। স্যার আমি তো অনেকগুলা সেক্টর দেখাইছি, বাট আপনি যেটা বললেন যে কোন উইন্ডোগুলো থেকে আমরা প্রথমে শুরু করতে পারি ফর আওয়ার স্ট্র্যাটেজিক্যালি ক্যালকুলেশন, আমি এখানে পার্সোনালি বলবো যে ফর ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ফর আমার অপরচুনিটি পার্সপেক্টিভ আমরা মেরিন ফিশারিজের কাছে আসতে পারি। আমার অলরেডি এক ধরনের একটা এস্টাবলিশমেন্ট হচ্ছে কক্সবাজারে, তো এবং হিউজ মার্কেট অপরচুনিটি আছে জাপানে, এবং তারা আমার ফ্রি মার্কেট অ্যাক্সেস আমাদেরকে দিচ্ছে। সো আমাদের যদি এখানে টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের স্কোপ থাকে, দেন উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি গ্র্যাব দিস অপরচুনিটি। দেন আমি যেটা বলবো যে ডিফেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট যেটা বাংলাদেশ এবং জাপানের ভিতরে হচ্ছে, এটা নিয়ে কথা হচ্ছে অনেক। তো সেই ক্ষেত্রে মেরিটাইম সিকিউরিটির অ্যাসপেক্টটাকে আমি গুরুত্ব দিব, যে সার্ভেলেন্স, আমাদের কোস্টাল এরিয়ার সার্ভেলেন্স, বিকজ এখানে illegal trafficking, illegal migration, this sort of issues actually continuously going on. So for আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাসপেক্টে জাপানের যে হাই টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফার বা এর মাধ্যমে আমাদের এই কোঅপারেশনের বেস লাইনটা আমরা স্ট্রং করতে পারি। স্যার 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 আমাদের কাঁকড়া খাওয়ার প্রতি ওদের বিরাট আগ্রহ, আমাদের চিংড়ি খেতে চায় ওরা, আরও খেতে চায় আমাদের মাড ইল কুচি আছে যেটা আমরা খাই না, ওরা খুবই চায়। প্রবলেম হচ্ছে আমরা নিজের বাড়িতে যদি ভালো খাবার না দিই তাহলে প্রতিবেশীকে খাওয়াবো কী করে, আর গেস্টকে খাওয়াবো কী করে, কেউই ভালো খাবে না। যে জাতি তার নিজের মানুষকে ভালো খাইতে পারেনি পৃথিবীকে ভালো খাইতে পারবে না। তো আমরা নিজেরা খাবার পত্রগুলোতে এমন নষ্ট করে ফেলেছি, সারা পৃথিবী ভয় পায়, না জানি কী খেতে কী খায়। এই ব্রিলিয়ান্ট জাতি কিসের মধ্যে যে কী মিশাইতেছে এগুলো নিয়ে ভয়ভীত আছে। সেই জন্য ভবিষ্যতে আমরা বিশ্বাস করি একদিন জাপানিজের সাহায্যে একটি এই আপনার সাউথ ইস্ট রিজিয়ন ওই অঞ্চলের জন্য একটা ইজেড হবে, যেখানে বাংলাদেশের হারভেস্টেড প্রোডাক্ট তারা সহ জয়েন্টলি প্রসেস করবে এবং এইসব দেশে পাঠাবো। সেদিন আর বেশি দূরে নাই। ম্যাডাম আপনার প্রশ্ন উত্তর দেন। Thank you, sir. Nice question, sir. Actually, there is a plan, sir, to extend the study up to our EZ, because we know that for any other organization, it is very difficult to go up to EZ because it's very costly, and also facilitating the other things, budget and everything, it's very difficult. So we have the option, because we have Bangladesh Navy support, so we can use their fishing research vessels as well, hydrography vessels. So we are planning that we'll extend the study up to EZ, and also Bori has already been started, Bori already been planned to continue this study, because Captain Minar was here when I have done this study, so he knows it better about that study. So sir already called me that we want to extend this study, and we are hopeful that it will be up to our EZ very soon. Thank you, sir. আমরা 5 মিনিট আর কন্টিনিউ করব, এরপরে আমরা একটু লেটেও শুরু করছিলাম, তো নামাজ এবং স্যার কথা বলবেন। ইম্পর্টেন্ট হলো এই আপনার এই যে ডেড জোন
ডেড জোন বলে আমাদের কিনারে কিছু নাই। এটা হলো 2017 সালে ডেড জোন 2017 গার্ডিয়ান পত্রিকা, আপনি এখনই সার্চ করে দেখবেন, ওরা বলেছিল 60,000 স্কোয়ার কিলোমিটারে নাকি বাংলাদেশের ডেড জোন হয়। সেটা কি শনিবারে, রবিবারে, রাত্রে না দিনে, বছরের কোন সময়, তা তারা বলেনি। আদৌ ডেড জোন সাগরের ওই জায়গায় হওয়ার কথা নয়, সেটি আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান নেভি এটাকে গুরুত্বই দেয়নি। তাই ভবিষ্যতের স্টাডি করে জানা যাবে। আর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেটি আমি আশা করেছিলাম ঋতিকার কাছে অ্যান্সারটি, সেটি হলো এই, 1983 সালে স্টার্লিংয়ে পিএইচডি করছে মেক্সিকোর একটি ছেলে, এবং এই পিএইচডির নাম শুনে আমাদের ভয় লাগছে। কি সে বলছে যে মেক্সিকোর ওখানে স্যাটেলাইট দিয়ে ক্লোরোফিলের কনসেন্ট্রেশন দেখবে, তা দিয়ে বসে স্টার্লিংয়ে বসে ঠিক করবে কি পরিমাণ মাছ আছে না আছে। পৃথিবী এমন জায়গায় এসে পৌঁছিয়েছে, আপনি ইনস্রোতে যেহেতু ছিলেন আপনি এটা জানেন, ইন্ডিয়ানরা এটা করতেছে। এমনকি ইন্ডিয়ানরা জেলেদেরকে পর্যন্ত বলে দিচ্ছে যে ওই জায়গায় ফিশ স্কুল আছে, ওখানে গিয়ে মাছ ধরো। ওরা ওই জায়গায় মাছ ধরতে যাচ্ছে। আমার জেলেরা ভাসতে ভাসতে ইন্ডিয়ান জেলে পড়ে, আর ভারতের জেলেরা ভাসতে ভাসতে আসে না, হিসাব নিয়ে এসেই ধরা পড়ে। দিস ইজ দি ডিফারেন্স। আমাদের অনেক কিছু করার আছে। ম্যাডাম ঋতিকা আগামী দিনে বিওবিপিতে পিএইচডি করতেছেন, আপনি ড্রোন দিয়ে, আপনি স্যাটেলাইট দিয়ে ওই 200 কিলোমিটারেই আপনি কোথায় কোথায় ক্লোরোফিল আছে, বছরের কোন সময় আছে, তার দু একটা গ্রাউন্ড ট্রুথিং করে আপনি জাতিকে জানান এই জায়গায় এইগুলি আছে, এবং নিশ্চয়ই বিমরাড আগামী দিনে এটা নেতৃত্ব দেবে। আপনার একটা লাস্ট কনক্লুডিং কথা আছে, তারপরে আর মনে হয় 3 মিনিট থাকবে, এরপর আমরা চেয়ারকে ডাকবো। প্লিজ ম্যাডাম, আপনি কিছু বলবেন? প্লিজ প্লিজ প্লিজ। Thank you, sir. My name is Noor Ahmed. I'm from Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, BISS. So I have some comments on the Bangladesh-Japan Maritime Cooperation. So the presenter has rightly identified a comprehensive sectoral identification, but whenever you think about the theoretical lens, you have identified 5 theoretical lenses. So yes, each theoretical lens has its own strengths and weaknesses, but if for the integrity of your academic paper, so you have to focus on one particular theoretical lens, because each theoretical lens can identify and can explain every issues in different ways. So if you focus on multiple theoretical lenses, then that can dilute your academic integrity or of the paper. And the second thing is you have isolated your focus on the free and open Indo-Pacific, but free and open Indo-Pacific position or initiative of Japan has also convergence with the US Indo-Pacific strategy. So you also have to understand these convergence, because that actually poses challenges for Bangladesh, because there is the US-China rivalry is there. And third is you haven't mentioned about the Bay of Bengal Industrial Growth Belt, Big B. So FYP is the overarching initiative, and under that the Big B is very much particularly focused on this region. So you have to also focus, but in addition to that, your sectoral identification is very comprehensive, and I wish best of luck for your paper. Thank you. আমার মনে হয় যে আপনার সাজেশনগুলি নেবে, আগামী দিনে তার টিমে 5 জন বিজ্ঞানী 5 এরিয়া নিয়ে চলবে, আগামী দিনে বিমরাড এমন বড় হবে আশা করি। ভাইয়া আপনি লাস্ট কথাটা সাপ্লিমেন্ট করতে চেয়েছেন, শেষ করে দেন, তারপরে আমরা চলে যাই স্যারের কাছে। আপনি বলতে চাচ্ছিলেন, আপনি বলুন কিছু প্লিজ, খুব সংক্ষেপে। আপনার নাম এবং কোথায় পরিচয়টা দেবেন দেখেন। ও নোয়ামি, জি জি। আপনার স্টাডি এরিয়াটা ব্যাপক, যেটা হচ্ছে আমি যদি ভুল না করি 40,000 নটিক্যাল মাইল, স্কোয়ার নটিক্যাল মাইল। সো এটা অনেক ভাস্ট এরিয়া, যেটাকে আমরা 10 ব্লকে ভাগ করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা ব্লক থেকে 5টা করে স্যাম্পলিং করা হয়েছে। সো আই থিঙ্ক ইটস ভেরি লো, অনেক মিনিমাম টু অ্যাসেস অ্যাজ এ সায়েন্টিফিক পারপাস। সো আরেকটা আমার কমেন্ট হচ্ছে, আপনি এটা 10 সেন্টিমিটার ডেপথ থেকে স্যাম্পলিং করছেন। Is it possible that collect in depth, like 10 meter interval up to the vertical sampling, like up to 50 meter depth or 20 meter? Because fish তো শুধুমাত্র সারফেসে থাকে না, এটা কাপলিং করে। সো এটার সাথে কোনো কোরিলেশন আছে কিনা? অ্যান্ড এটা আমি যতটুকু দেখলাম যে পটেনশিয়াল ফিশিং জোন, বাট নট স্পেসিফিক টু দি স্পেসিফিক ফিশারিজ। সো ইন অ্যান অ্যাভারেজ ওয়েতে বলা হচ্ছে, বাট স্পেসিফিক কোনো ফিশারিজের জন্য এটা করা যায় কিনা?
থ্যাংক ইউ। আপনি ভালো বলেছেন। আমরা শুধু ইউফোটিক জোন পর্যন্ত নিই, যে পর্যন্ত আলো প্রবেশ করে, তাহলে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে, তাই নয় কি? ভাইয়া আর কে যেন হাত তুলছিলেন, কেউ? ম্যাডাম প্লিজ, ম্যাডাম ডক্টর মারিয়া জামান ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর মারিয়া জামান বলছি, বিভাগীয় প্রধান, মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি মেরিন ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট। প্রথমে ডিজি স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এত সুন্দর একটা ডিসেমিনেশন প্রোগ্রাম করার জন্য, এবং দুজন প্রেজেন্টারের বক্তব্যই খুবই ভালো লেগেছে। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার এই ধরনের প্রোগ্রামগুলি বারবার করবেন, যাতে আমার এখানে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির, এখানে ওশনোগ্রাফি স্টুডেন্ট ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা আছে। এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোতে ওরাও পার্টিসিপেশন করতে পারে, আগে থেকে বলে দিলে ওই টপিক দেখে স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করবে, এবং যেই অর্গানাইজেশনগুলো থেকে সবাই এসেছে সবাই মিলে একসাথে আমরা ভালো কাজ করার সুযোগ পাবো স্যার, এটুকুই বলার ছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম। সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট বৃন্দ, আমরা আমরা শেষের দিকে এসে গেছি। আজকে যে 3টি পেপার প্রেজেন্ট হলো, দেখছেন তো প্রত্যেকটি পেপার কোয়ালিটি পেপার, এবং পেপারগুলো বিমরাড আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছে। তারা কি করেছে, আপনারা যতদূর পারেন আপনারা সাজেশন দিয়েছেন, নতুন দিকদর্শন দিয়েছেন, এবং কোথায় কোথায় ইমপ্রুভমেন্ট করা দরকার তাও আপনারা বলেছেন। সুতরাং আমার বিশ্বাস এগুলি তারা সব নেবে। আর স্ট্র্যাটেজিগত জিও পলিটিক্সের যে ইস্যুটি, সেটি আমরা খুব কম মানুষই জানি এগুলো, কিন্তু আমরা এটা চাই যে বাংলাদেশ যেন কোনো অবস্থাতেই কোনো কর্কশ ভাষায় কারোর বিরুদ্ধে রাগ দেখাবে না, যাতে অন্যরা যেন একেবারে যেন উৎসাহিত বোধ না করে আমাদের আঘাত করার জন্য। আমাদেরকে বিনম্র, ভদ্র, শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত এবং ট্যালেন্টেড জাতি হিসাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। জাপানরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে তারা যে মাথা ঝুলায় সেটা এত বেশিই করে যে সারা পৃথিবীর কাছে তারা ভদ্র জাতি হিসেবে পরিচিত। আমরা ভদ্রতার মাধ্যমে কিন্তু শক্তি থাকবে, সে অর্থে শক্তি থাকবে জ্ঞানের শক্তি, সে শক্তি হবে উইজডম, ট্যালেন্ট, ইন্টেলেকচুয়াল ডিপ্লোমেসি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু সাম এক্সটেন্ট হোয়ার এভার ইউ ওয়ান্ট টু স্ট্যান্ড। সো আপনাদেরকে ধন্যবাদ। সময় পেলে অনেক কথা বলা যেত, তারপরেও আপনারা যথেষ্ট পার্টিসিপেট করেছেন। ভবিষ্যতে বিমরাড এমন আলোচনা আবারও নিয়ে আসবে। আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি বিনয়ের সাথে। যদি আপনাদের উপর কোনো অন্যায়ভাবে কোনো করে থাকি বা ভুল তথ্য দিয়ে থাকি, এবারে আমাদের Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Very respected Dr. Wahab, Dr. Maria and all other, my very respected individual officers and participants from different friendly organizations. Assalamu alaikum and good afternoon. আমার ফর্মাল কথাগুলো বলার আগে আমাদের ওই ইন কন্টিনিউয়েশন টু দি রিসার্চ ডিসেমিনেশন আমি দুইটা কথা বলতে চাই। একটা হলো ওই টেকিং দি লিড ফ্রম দি কোয়েশ্চেন্স অফ ইউ অল, সেটা হলো মিস্টার বদিরুজ্জামানের যে প্রেজেন্টেশনস as regards to the strategic cooperation or maritime cooperation between Bangladesh and Japan, ওইখানে very rightly Noor has highlighted. সো আমি শুধু অ্যাড করব সাথে যে যখন আমরা কনস্ট্রাকটিভিজম নিয়ে কথা বলছি, হোয়াট আই হ্যাভ সিন, আমি পুরো পেপারটা তো ফাইনালি দেখি নাই, যে 1972 থেকে শুরু হয়েছে। বাট এজ এ স্টুডেন্ট অফ আইআর, আই মাইসেলফ অলসো ফিল যে যখন আমি কনস্ট্রাকটিভিজম নিয়ে আলোচনা করব তখন জাপানের আরও পিছিয়ে যাইতে হবে, এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি অফ জাপানিজ। আমরা যদি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখি যে জাপান এর স্লেট এত পরিষ্কার না। ওহাব স্যারের যেভাবে বলতে জাপান খালি মাথা নোয়ায়, এই মাথা নোয়ানো ওইটা কতটুকু মাথা নোয়ায় ওইটা ওরা জানে আর ওদের আল্লাহ জানে। বিকজ নানকিং বা নানসিং মেসাকার যেটা, এটা কালো অধ্যায় জাপানের, ঠিক আছে? যে কারণে জাপান যখন পার্মানেন্ট সিট নিতে চায় ইউএনএ, তখন
many countries of the Southeast Asia, forget about China, Bakira or China, because Japaner case, very brutal itihaস. So এই কারণে this is very important when we want to connect it. Now next, liberal world order, liberalism. লিবারালিজমের তো চেহারা আমরা দেখতেছি, আরেক দেশের প্রেসিডেন্ট উঠায় নিয়ে আসা হইতেছে। সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। আমি যেটা বলি এজ এ স্টুডেন্ট অফ নলেজ, আমাদেরকে যখন রিসার্চ করব আমরা ডান বাম কে খুশি হলো কে নারাজ হলো করব না। আমরা একদম ওই যে একটা আছে রিসার্চে যে টেস্ট অফ বায়াস, আনফর্চুনেটলি মোস্ট অফ দি রিসার্চার্স আমরা বায়াস হয়ে যাই। রিসার্চারের মেইন কোয়ালিটি হবে সে বায়াস হবে না। সে যখন ডিফেন্সে দাঁড়াবে তার ইভেন হিজ সুপারভাইজার ওর হার সুপারভাইজার মে নট এগ্রি, মার্কস কম দিবে, দিক। ওইটা হইল ইন্টিগ্রিটি, কারেজ, ওইটা হলো মোরাল কারেজ। আর মোরাল কারেজ থাকলে ওইটা হইলো ওই ঘুম থেকে ওঠার মতো, পা নামায় দিলে অটোমেটিক্যালি বডি উইল ফলো। এটা আমি সবাইকে আমি বলবো যে একটা জিনিস আমাদের আমি খুব দেখি, ফলো করি আমি, যে দেয়ার হোয়ার উই অ্যাকচুয়ালি ল্যাক ভেরি মাচ। আমরা আমাদের প্রফেসরদেরকে, টিচারদেরকে আমরা এত ভয় পাই, এত ভয় পাওয়া দরকার একজনরে, গড অলমাইটি। ওনাদেরকে রেসপেক্ট করবো, আমাদের টিচারদেরকে, ওহাব স্যারকে রেসপেক্ট করবো, বাট ওহাব স্যারকে বা মারিয়া ম্যাডামকে ওই জায়গায় বসাবো না। উই উইল ডিবেট উইথ দেম, ম্যাডাম আমি উইথ মাই রেসপেক্ট আমি এটা বুঝি নাই, অথবা আই রেসপেক্টফুলি আমি আপনার সাথে এটা দ্বিমত। এই কালচারটা আনতে হবে, আমাদের এই কালচারটা নাই। আমরা কোনটা বেয়াদবি আর কোনটা একাডেমিক আর্গুমেন্ট ওইগুলো সব ডাইলিউট করে ফেলছি। দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের এই জেনারেশন, এই পোস্ট মনসুন রেভলিউশন জেনারেশন, আমাদের এটা করতে হবে আমাদের দেশের জন্য। ওয়াহাব স্যার যেটা বললেন, উই হ্যাভ টু নেগোশিয়েট উইথ স্ট্রেংথ। আর নেগোসিয়েশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হয়েছে যে আমার নলেজ থাকতে হবে। ফার্স্ট ঋতিকার প্রেজেন্টেশন একটা ছিল যে Ganges, Brahmaputra and Meghna Basin. I'm not an expert of joint water sharing commission, but I took interest. আমি গত প্রায় 6-7 মাস ধরে আমি পড়তেছি, and very interestingly ইন্ডিয়া চায় আমরা জিবিএম বেসিন একটা বেসিন হিসেবে তুলে ধরি, but actually we should place it as a 3 different basin আমার ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের জন্য। আনফর্চুনেটলি নেগোসিয়েশনে যখন আমাদের যেসব স্যাররা যান সেক্রেটারি থেকে, দে ডু নট প্রিপেয়ার দেমসেলভস। দিস ইজ দি প্রবলেম। আমি সেক্রেটারি, এডিশনাল সেক্রেটারি, আমাকে যাইতেই হবে, ই প্রত্যয়। হোয়াই? আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সে ডক্টরেট করছে, তাকে পাঠাই না কেন? ইউ উইল বি হ্যাপি টু নো 1st of February আমাদের 5 জন রিসার্চার যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে। DG BIMRAD is not going. We should set examples. এখন দেখেন আমরা কিছু কথা বললাম, সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড, আই এম কামিং টু দি ডেড জোন। সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড ওইটা বিরাট একটা স্টাডি হইতেছে জার্মান একটা এনজিওর সাথে, জার্মান ইকুইভ্যালেন্ট অফ জাইকা। খেয়াল করে শুনেন, কিন্তু এগুলো আত্মসমালোচনা, এগুলো আমি কাউকে ছোট করতেছি না। আই লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট ইচ ওয়ান অফ ইউ, ইচ ওয়ান অফ আওয়ার ইনস্টিটিউশনস, বাট উই হ্যাভ টু কল এ স্পেড এ স্পেড। আমরা তো কলোনিয়াল মেন্টালিটি নিয়ে বসে থাকলে হবে না, উই ক্যানট মার্চ ফরওয়ার্ড। এখন দেখেন ওইখানে ফরেস্ট মিনিস্ট্রিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মাই কোয়েশ্চেন ইজ, এজ এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ, এজ এন অর্ডিনারি সিটিজেন অফ বাংলাদেশ, ফরেস্ট মিনিস্ট্রি, মিনিস্টার অফ ফরেস্ট্রি সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ডে যাইতে একটা জাহাজের লাগে 6 থেকে 8 ঘন্টা। কোথার থেকে? আমরা যদি মংলা থেকে যাই, তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা জাহাজ আছে যে ওখানে যাইতে পারবে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একটা চিঠি লেখছে নেভি হেডকোয়ার্টার্সে যে আমাদেরকে হেল্প করেন। এটার মানে কি? হোয়াট ইজ দি পয়েন্ট? দেখেন, তো আমি যখন মিটিং করলাম, নেভিতে একটা সেইং আছে, এ সিমেন নেভার ভলান্টিয়ার্স। বাট আমি সিমেন ছিলাম 38 বছর, এখন রিটায়ার করছি, তো ওই সময় ভলান্টারি করতাম, এখনও ভলান্টিয়ার। ওই আমি কানেক্ট করছি। আর আমার যেহেতু জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি জার্মান নেভিতে 3 বছর ছিলাম, ট্রেনিং করছি, সো আই হ্যাড অ্যান এডেড অ্যাডভান্টেজ। আমি তার সাথে বসলাম, তখন তারা বলে বিমরাড নাই তো। দেখেন, তখন আমি তাদের বললাম সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ডের বাংলাদেশের যেই নলেজ, এটা বিমরাড
ব্যাক বাই নেভি ছাড়া কেউ দিতে পারবে না তোমাদেরকে। তোমরা যদি চাও সচ অফ নগ্রাউন্ডটা কোন জায়গায় ওটুক দেখতে, I can request the Chief of Naval Staff, my Chief Patron, and I can arrange a ship. এখন তারা অফিসিয়ালি মিনিস্ট্রিতে লেখছে জার্মানি থেকে যে BIMRAD শুড বি ইনক্লুডেড ইন আওয়ার টিম। ভেরি গুড। আমি আমার ভাই বোন আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করতেছি কেন, দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। এই ফল্ট কি জার্মানির, জাপানের? দিস ইজ দি প্রবলেম, দিস ইজ দি প্রবলেম। আমাদের 2026 সালে গঙ্গা পানি চুক্তি শেষ হবে অক্টোবরে। এটা নিয়ে আমাদের সরকারের কোনো নড়াচড়া নাই। সরকার, ইন্টারিম সরকার খুব মজায় ছিল, পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট আসলে করবে। তাহলে এত কাজ করছো কেন, হাত দিচ্ছ কেন, তাহলে এটা করো নাই কেন? আর পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট আসার জন্য আমাদের সেক্রেটারিয়েটে আমাদের স্যাররা, সেক্রেটারি স্যাররা, এডিশনাল সেক্রেটারি স্যার ম্যাডামরা, ওনারা বসে রয়েছে, নো প্রিপারেশন। অ্যাটলিস্ট আমরা তো জানি না। আরও মজার জিনিস হয়েছে, গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি হইল ইন্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের। তো যখন একটা রাউন্ড টেবিলে বসলাম, ইন্ডিয়ার নাম মুখে নিচ্ছেন না জয়েন্ট সেক্রেটারি স্যারেরা, ম্যাডামেরা। ওই যে ওই রাশেদ ভাইরা বলতেছিল, তো আমি তো অলওয়েজ অড ম্যান। তা আমি হাত তুলে বললাম, আমি বললাম যে স্যারস অ্যান্ড ম্যাডামস, এটা কি ভাষণ নাকি ইন্ডিয়া যে উই ক্যানট টেক নেম অফ ইন্ডিয়া? ওনারা নিয়ে আসছে ভ্যাঙ্কুভারের সাথে কানাডার সাথে আমেরিকার পানি চুক্তি, ওনারা নিয়ে আসছে মিশরের সাথে সুদানের পানি চুক্তি। আরে আশ্চর্য, আমার গঙ্গার পানি চুক্তি বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়ার, হোয়াই কান্ট আই সে? আমার এনিম্যাল রাইটও নাই। হোয়াট ইজ দিস? এত সাবসার্ভিয়েন্ট মেন্টালিটি আমাদের ব্রেক করতে হবে। আমি স্যার যেটা বলছেন, আই রেসপেক্ট ইন্ডিয়া বাট নট এট দি কস্ট অফ মাই স্কিন। আমার কথা তো আমার বলতে হবে। এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি এজ রিগার্ডস টু দি রিসার্চ। রিসার্চে যেমন এই পয়েন্ট আউট করছে, এই যে সারা পয়েন্ট আউট করেছেন, ইউ গাইজ শুড ব্রিং দোজ পয়েন্টস পজিটিভলি। ইউ শুডন্ট বি যে আমি এত কষ্ট করলাম, সারা অ্যাপ্রিসিয়েট করলো না। ইটস নট লাইক দ্যাট। ইউ ডিড এ গ্রেট জব, বাট দেন ইটস নট পার্ট অফ কুরআন দ্যাট নাথিং ক্যান বি এডেড। সারা যে পয়েন্টগুলো বলেছেন, particularly this brother from shipping, যে জিনিসগুলো, ক্লজগুলো, these are very important. You can read a chapter, critical analysis, and then in the critical analysis you put this. There's for future any such agreements, this should be considered, or this agencies should be consulted or tasked to produce executive summary for reading, like that. এইগুলা ঠিক আছে। অনেক কথা বলে ফেললাম স্যার, এখন তাহলে ফাইনালি কনক্লুড করি। কনক্লুড করার আগে আমি থ্যাঙ্কস দিতে চাই সবাইকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমরা ইনশাল্লাহ সিরিজ অফ এগুলো করব গ্র্যাজুয়ালি। আমাদের জায়গা ছিল না বিমরাডের ডিজির বসার জায়গা ছিল না, তো আস্তে আস্তে এখন আমরা এতটুকু এসেছি। অ্যান্ড আই থ্যাঙ্ক মাই চিফ প্যাট্রন, দি চিফ অফ নেভাল স্টাফ, অ্যান্ড মাই চেয়ারম্যান অ্যান্ড দি নেভি হেডকোয়ার্টার্স, এই ফেসিলিটিস এতটুকু ডেভেলপ করার জন্য। আমি মনে করি যে এই যতটুকু আছে এটুকুই যদি আমরা সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি, ইটস মোর দ্যান এনাফ। আমি প্রায় 70টা দেশে ভ্রমণ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আই এম গ্রেটফুল টু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, অ্যান্ড আই থ্যাঙ্ক নেভি অ্যান্ড মাই পার্সোনাল ইনিশিয়েটিভ। আই এম এ ট্রাভেলার। আমি একটা ট্রাভেলগও লিখেছি, বইয়ের নাম রিহলা। সো আমি সাউথ আমেরিকাতে ছিলাম, আমি দেখেছি ভালো জিনিস প্রডিউস করার জন্য, গবেষণা প্রডিউস করার জন্য আমাদের এত বেশি ফেসিলিটি দরকার নেই। আমাদের যেটুকু আছে, আমাদের দেশের যেটুকু আছে, আমাদের মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ওশানোগ্রাফি বলেন, আমাদের মেট্রোলজি ডিপার্টমেন্ট বলেন, যেসব জায়গাগুলোতে আমি গিয়েছি সেগুলো বলতেছি, ইটস মোর দ্যান এনাফ। আমাদের যেটা ল্যাকিং সেটা হচ্ছে আমাদের মেন্টাল স্ট্রেংথ, আমাদের একটা মানসিক দৈন্যতা, যেটারে আমি বলি। সাদা চামড়া দেখলে, যেমন সাদা চামড়ারা দেখেন জাপানিজদেরও ছাড় দেয় না, কিন্তু জাপানিজদের কি বলে জানেন? জাপানিজদের বলে যে ব্যানানা কালচার অথবা এগ কালচার। ব্যানানা কালচার, বাইরের শালটা কি হলুদ, ভিতরে সাদা। সো এরকম তারা দে ডিফেইম, বাট এটার জন্য তাদের ব্লেম কেন করবো? আমি এমন জায়গায় আসবো যাতে করে আমার ব্লেম করতে না পারে। এই জায়গাটাতে আমাদের ইমপ্রুভ করতে হবে। রিসার্চ ছাড়া আসলে ইমপ্রুভমেন্ট সম্ভব না। আর রিসার্চ ব্যাপারটাকে আপনাদেরকে, আমাদের অথরিটিকে বুঝাইতে হবে, বিকজ আমাদের অথরিটি ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলস
সবাই রিসার্চ বুঝেন না, দিস ইজ দি ট্রুথ। ঠিক আছে, একটা রিসার্চ প্রপারলি করতে বছরের পর বছর লাগে। আমাদের চট করে আমাদের মিস্টার প্রিন্স দেখায় ফেললো ডিকোডিং অফ দি কোস্টাল শোরলাইন। এই কোস্টাল শোরলাইনের ইট শুড হ্যাভ বিন ডেটা টেকেন ফর লাস্ট 50 years, বাট ও যদি 50 বছরের কথা বলে ওর চাকরি থাকবে না, কোথাও চাকরি পাবে না। তুমি প্রডিউস করো 3 মাসে কি মিয়া খাইতেছো, পয়সা নিতেছো, খাইতেছো। এই মেন্টালিটি, বিকজ উই আর ইগনোরেন্ট। আর ইগনোরেন্সের সাথে যখন অ্যারোগেন্স আসে, আমি সব জানি, ইট ইজ বিকাম স্যাটানিক। এইগুলো খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। আমাদের রিসার্চারদেরকে ওন করতে হবে, তাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করতে হবে। আমি আপনাদেরকে বলি, আমি যে কয়দিন এখানে ডিজি আছি, আপনাদের অর্গানাইজেশনের যদি আপনারা কোনো রিসার্চ ডিসেমিনেশন বা কোনো কিছু করতে চান, আই উইল ফ্যাসিলিটেট হিয়ার। আমরা একসাথে করব, একসাথে কাজ করব, আমরা উইল ওয়ার্ক। আমাদের দেশ, আমাদের বাচ্চারা, তারা যেন একটা প্রসপারাস বাংলাদেশ দেখে, সেটা আমরা বলতে চাই। আমার এই মুনতাহাব খুব সুন্দর একটা স্ক্রিপ্ট লিখে দিয়েছিল স্যার। আই এম সরি মুনতাহাব, সাম আদার অকেশন আমি পড়বো তোমার লেখা স্ক্রিপ্টটা, ইট ওয়াজ এক্সেলেন্ট। আমি লাস্ট কয়েকটা কথা বলে শেষ করতে চাই বিফোর আই কনক্লুড। সেটা হলো, আজকের এই রিসার্চ ডিসেমিনেশনের পরে একটা প্রশ্ন আমাদের নিজেদেরকে করতে হবে, হোয়াট ডু উই ওয়ান্ট উইথ দিস আউটকাম অফ দিস রিসার্চ? 3টা রিসার্চ করলাম, এটার এই যে রিসার্চের রেজাল্ট নিয়ে আমরা কি করব? মোস্ট কেসেস বাংলাদেশে রিসার্চগুলো হয়, এগুলো আলটিমেটলি কি হয়, দে ডাই ইন দি শেলফ। কি মারিয়া, ঠিক না? আমরা কি চাই এই যে তিনজন রিসার্চার একটা রিসার্চ করলো, শুড দে ডাই ইন দি শেলফ? তাইলে কি করতে হবে, এইটা আমি এখন বলতে চাই। I have my respected sirs and madams in front of me. If I make mistake or if I say something wrong, please correct me. I am a student, so I am a student and I am very young. I am from the generation Z, so no problem. By age I am nearing 60, but by heart I am 18, no problem. আমাকে কারেকশন দিয়েন। আমি বলতে চাচ্ছি, আমরা অ্যাকচুয়ালি স্টেপ 1টা করলাম, আমরা নলেজ ক্রিয়েশন ফেজটা শেষ করলাম। আজকে নলেজটা ক্রিয়েট করলাম আমরা ওই পার্টিকুলার রিসার্চের জন্য। সেকেন্ড স্টেপে আমরা যাব, উইল শিফট টু, সেটা হলো দি ইম্প্যাক্ট ফেজ। ইম্প্যাক্ট ফেজটা কি আমরা তো জানলাম, বলেছেন, সেগুলো নোট করে আমরা নিয়ে যাব। থার্ডে আমরা আসব, কনভার্ট দিস ইনটু ডিফারেন্ট ফরম্যাটস। এটা কিন্তু বক্তৃতা না, প্রিন্স, বদিরুজ্জামান এন্ড ঋতিকা, দিস ইজ টাস্কিং অলসো, ইউ হ্যাভ টু নোট ইট ডাউন। 1 মাস পরে আমি জিজ্ঞেস করবো, তখন কিন্তু বললে হবে না, স্যার ওটা তো মনে করছেন বক্তৃতা আপনার। পলিসি ব্রিফ বানাইতে হবে, একাডেমিক পেপার বানাইতে হবে, এক্সিকিউটিভ সামারি বানাইতে হবে, ইনফোগ্রাফিক্স বানাইতে হবে, ডেটা ভিজুয়ালস বানাইতে হবে, স্লাইড ডেস্ক বানাইতে হবে ফর স্টেক হোল্ডার্স। আমি যখন আমার কোস্টাল ডিকোডিংটা করলাম, ওইখানে যারা 5 স্টার 7 স্টার হোটেল বানাবে, আমি তাদেরকে একটা এক্সিকিউটিভ সামারি 2 লাইন লিখবো, লেখার নিচে বলবো বিস্তারিতর জন্য আপনারা যোগাযোগ করেন। দে উইল মেক বিলিয়ন্স অফ ডলার্স। তারা তখন হান্ড্রেডস অফ ডলার্স দেন না আমাদেরকে, আমরা এটা রিসার্চ করে দিলাম, আমার রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভালো হবে, আমার সে ওয়াহাব স্যারের নিলাম, ডক্টর মারিয়া নিলাম, রাশেদ ভাইরে নিলাম, এরে নিলাম, ওরে নিলাম, আমরা করলাম। লেটস হ্যাভ দিস ইনস্টিটিউশনালাইজেশন। ঠিক আছে না? রীতিকারটা আমাদের বাংলাদেশের যে ফিশারির ব্যবসা আছে, ফিশিং ট্রলার আছে, আই ডোন্ট মিন দি আর্টিসান ট্রলার্স, দি বিগার ট্রলার্স, ওনাদের কাছে একটা চিঠি সুন্দর করে লেখবে, একটা এক্সিকিউটিভ সামারি দিয়ে যে এই জিনিস করছি আমরা, আপনি ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড। দিস ইজ হোয়াট ইজ দি থার্ড স্টেপ, উই হ্যাভ টু ইনফর্ম দেম। এর ভিতরে রিমুভ দি জার্গনস, রিমুভ দি জার্গনস। এখন ওহাব স্যার যেটা বুঝবেন আমি তো বুঝি না, ক্লোরোফিল এটা কি? তো এইসব রিসার্চে যখন এটাকে জার্গন থেকে মুক্ত করা হবে, তখন ব্র্যাকেটে লিখতে হবে, তো ফুটনোটে, সাইড নোটে, এন্ড নোটে লিখতে হবে যে এইটার কারণে এইটা হয়। ডিঅক্সিটাইজেশন, কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন, এগুলো আমি জানি, আমি তো পুরি না, আমি বুঝি না। তা আমি তো সেক্রেটারি সাহেব, আমি আমার সিদ্ধান্তে, আমার কলমের খোঁচায় অ্যাগ্রিড, নট অ্যাগ্রিড, অ্যাপ্রুভ, নট অ্যাপ্রুভ, তো আমি বুঝলাম না, তো আমি কেমনে দিব? এইগুলোরে ওই যে ডিমিস্টিফাই করতে হবে রিসার্চারদের।
নেক্সট হলো এইটা করার পরে এর পরবর্তী স্টেপে 5th স্টেপে এক্সটার্নাল পিয়ার রিভিউ করাইতে হবে। ঋতিকারে ওয়াহাব স্যার স্নেহ করে, ওয়াহাব স্যারের কাছে দেওয়া যাবে না, বায়াস। এমন একজন বাইর করতে হবে খুব ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইসিস করবে, করে দেখবে যে এটা স্যার ইটস ইন এ লাইটার নোট। মানে সহজ কথা হয়েছে যে ওইটাকে ভ্যালিডিটি, মানে যেটারে বলে রিসার্চারদের ভ্যালিডিটি টেস্ট, নিজে তো করে একটু করলাম, বাট ফাইনালি আবার এক্সটার্নাল রিভিউয়ার দিয়ে করাইতে হবে। তখন ওইটা করার পরে আমরা তখন এক্সপার্টদের ইনভাইট করে ওইটাকে আবার প্রেজেন্ট করতে হবে। দিস আর দি স্টেপস। এইভাবেই আজকে যে আমেরিকা সারা দুনিয়া শাসন করতেছে, 2001-এ আমি যখন ইউএস নেভি ওয়ার কলেজে আমার গ্র্যাজুয়েশন করি, তখন আমি জানতে পারছি যে 97-এই তারা আফগানিস্তানে অ্যাটাক, ইরাকে অ্যাটাকের ওয়ার গেম করা শেষ। আমাদের মতো ব্যাকলদের তারা বলতেছে যে 9/11 হয়েছে এই কারণে আমরা 2001 অ্যাটাক করছি। নো 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 নো, দি ওয়ার্ল্ড ইজ নট এ ব্যাড অফ রোজেস, দে নো হোয়াট দে ডু। আগের থেকেই তারা এগুলো সেট করে, তারপরে একটা কনটেক্সট বাইর করে অ্যাটাক করে। তো আমাদের এখন এরকম ম্যাচিওর করতে হবে, নট টু অ্যাটাক সামবডি বাট টু ডিফেন্ড আওয়ারসেলস ফ্রম আদার্স অ্যাটাকিং আস। ঠিক আছে না? এই জিনিসটার জন্য ইম্পর্টেন্ট ওই জায়গায় যেতে হবে। তখন আমাদেরকে কনফারেন্সেস করতে হবে, একাডেমিক ওয়ার্কশপস করতে হবে, প্রফেশনাল ফোরামে প্রেজেন্ট করতে হবে। পেপার নিয়ে যাও, জাপানিজ একটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে বদিরুজ্জামান একটা পেপারটা প্রেজেন্ট করে আসো যে আমার কাছে ভাই এই জিনিসটা আছে, আই ওয়ান্ট টু ডিসেমিনেট। জাইকার রেফারেন্স আসছে, জাইকার সাথে এটা করা ওইটা করা, জাইকার সাথে কিছু করা যাবে না। জাইকা ইজ আন্ডার জাপানিজ গভর্নমেন্ট। আমি পার্সোনাল ইনিশিয়েটিভ নিয়ে জাইকার বাংলাদেশ কান্ট্রি হেডের সাথে দেখা করেছি। হি ডাজ থিংস হুইচ জাপানিজ পার্লামেন্ট অ্যাপ্রুভস। এই ইনফরমেশনগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন আমরা কিন্তু ওই যে এখন একটা টিকটক আর রিল হয়েছে না, যার যেমনি ইচ্ছা কথা বলে ফেলে, এটা বলা যাবে না। রিসার্চাররা বলবে ফ্রম দি অথরিটি, অথেন্টিক সোর্স ছাড়া কথা বলবে না। এই জন্যই ফুটনোট, সাইড নোট, এন্ড নোট এত কিছু কেন আসে, শিকাগো স্টাইল, অ্যাপা স্টাইল কেন আসে? বিকজ অফ দিস অথেন্টিসিটি ছাড়া কথা বলবো না আমরা। দিস উড ক্রিয়েট and improve the credibility of your research. This will identify blind spots of your research, outliers of your research, and strengthen the method. হ্যাঁ, প্রপোর্শনেটলি বলতে হবে। আমার 20 মিনিটের ডিসেমিনেশনে আমি যদি 10 মিনিট মেথোডোলজি বলি, তাহলে আমি বাকি জিনিস কখন বলবো? দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা স্যার বলে দিয়েছেন, আই ডোন্ট রিপিট ইট। এইটা শেষ করার পরে তখন বিমরাড শুরু করবে যেটাকে পাবলিকেশন করবে কিনা, তোমাদের রিসার্চ যেটা করলাম পাবলিশ করব। নেক্সট কোয়েশ্চেন, কোথায় পাবলিশ করব? হোয়ার? বিমরাডের ইনহাউস নাকি পার্টনার কাউকে দিব, দেশি বিদেশি, কারে দিব? পিয়ার রিভিউ জার্নালে দিব, না পলিসি রিসার্চে দিব, না অ্যাপ্লাইড রিসার্চে দিব, নাকি টেকনিক্যাল ওয়ার্কস হিসাবে আলাদা করে দিব, নাকি এডিটেড ভার্সন দিব, এডিটেড ভলিউম বানাবো, নাকি ইনস্টিটিউশনাল মনোগ্রাফ বানাবো, বিমরাড মনোগ্রাফ রিসার্চ ডিসেমিনেশন 2026 কুড বি ওয়ান। তারপরে স্পেশাল ইস্যুস করবো কিনা, আমাদের 2টা জার্নাল বাইর করি, আমাদের রিসার্চ ডিসেমিনেশন হিসেবে আমরা আরেকটা জার্নাল করলাম। নাম্বার অফ স্টেপস করা যাবে। এইটা ডিসিশন করার পরে তারপরে আমরা করতে পারি যেটাকে, সেটা হচ্ছে যে পলিসি ট্রান্সলেশন ফেজ এখন আসলো। আমাদের উপরে যারা আছেন, আমাদের মিনিস্ট্রি, কোন কনসার্ন মিনিস্ট্রির সাথে যোগাযোগ করা, ওনাদেরকে পাঠানো। সাইমালটেনিয়াসলি স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন অ্যান্ড আউটরিচ। আমরা বিমরাড থেকে যে পাল জার্নাল, ওয়াহাব স্যার ওয়াজ আওয়ার advising editor বা advisor to the editorial board last pale, excellent. Sir, you'll be happy, around ওয়ার্ল্ডের 1000 জায়গায় পাঠানো হয়েছে বাই সফট কপি পালের। হার্ড কপি অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের বাইরে কম করে হলো 200-250 জায়গায় পাঠাইছে, ইনস্টিটিউশন কান্ট্রি। কেন? আউটরিচ। একদিন দেখে না, একজন দেখে না, 2 দিন দেখে না, পড়বে। ওইটা যেন চোখে লেগে থাকে, এই কারণে আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে ফেলছি
ওই উপরের কভার পেজ, একবার এক রং ভাল লাগে, বাট মানুষের ব্রেইনে ইম্প্যাক্ট করে না, চিনতে পারে না, এই জন্য এগুলো সেটেল করে ফেলছে, দেখলে বুঝবে যে এটা এরকম। সো ওইটা তখন ঠিক করতে হবে যে আমরা এই আউটরিচটা, স্টেক হোল্ডার এঙ্গেজমেন্ট, তখন ওই স্পেসিফিক টপিক নিয়ে যেই স্টেক হোল্ডার ওনার সাথে এঙ্গেজ করতে হবে, সেই এঙ্গেজমেন্টের জন্য আমার ওই যে প্রিভিয়াস স্টেপে গেলে যাব, রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন করবো কিনা, সেমিনার করবো কিনা, সিম্পোজিয়াম করবো কিনা, ওয়েবিনার করবো কিনা, হোয়াট এভার ফরম্যাটে আমরা তখন যাইতে পারি। তারপরে আমরা গাইড করব ইমপ্লিমেন্টেশন পাথওয়েজ। আর এই প্রত্যেকটাতেই আমাদের যারা স্কলার্স, যার ফিল্ডের, উনাদেরকে আমরা অনবোর্ড নিব। ইট ইজ নট দ্যাট যে না উনি আসলে আমি আসবো না, উনি ব্লু প্যানেলের আমি হোয়াইট প্যানেলের, এইসব নুইসেন্স বাদ দিতে হবে ইফ উই ওয়ান্ট বাংলাদেশ টু প্রোগ্রেস। ডিভাইড অ্যান্ড রুল ব্রিটিশ পলিসি ছিল, ওইটা পাকিস্তানও ইউজ করছে, আনফর্চুনেটলি আমাদের প্রিভিয়াস গভর্নমেন্টগুলো করছে। আমরা একাডেমির লোক, আমরা লেখাপড়ার লোক, আমরা এইসবে কেন যাব ভাই? আমরা কেন একজনের সাথে মারামারি করব? উই উইল হ্যাভ আওয়ার নলেজ শেয়ারিং অ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন। তো এটা করতে হবে এটার জন্য। এরপরে ওই যে আমরা সব জায়গায় ডিসেমিনেট করলাম, ওটা করে বসে থাকলে হবে না, আমাদের ইম্প্যাক্ট মনিটরিং করতে হবে এবং ফিডব্যাকগুলো নিতে হবে। আমি এই যে সাইকেলগুলো বললাম না, এইগুলা না করলে আমাদের লাস্ট যে স্টেপ ইনস্টিটিউশনাল লার্নিং অ্যান্ড আর্কাইভিং হবে না, সব শেষে আর্কাইভিংয়ে আসবে। আমাদের যেটা হয়, আমাদের একটা রিসার্চ হওয়ার পরে, আমি যেহেতু এখন বিভিন্ন জায়গায় যাই, রিসার্চের সুন্দর সুন্দর রিসার্চ শুনি, আমার কষ্ট লাগে যে ওই স্টিলবোর্ন বেবি আছে না, বেবিটা মায়ের পেট থেকে বের হয় মৃত অবস্থায়, আমাদের সরি এটার জন্য আবার মানে আপনারা ধইরেন না, আমার কাছে লাগে আমাদের রিসার্চগুলো হয় যে স্টিলবোর্ন বেবি দাফন করে ফেলি। লেট আস নট ডু ইট। আমরা সবাই এখানে ইন্টেলিজেন্ট পিপল, আমরা সবাই এখানে হাইলি এডুকেটেড পিপল, হাইলি প্লেসড পিপল ইন দি সোসাইটি, আমরা পরিবর্তন আনতে পারি। আমি ডক্টর ইউনুস কি করেন নাই নিয়ে ট্রল না করে, আমি কি করি নাই গত এক বছরে, এটা যদি করি, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ মাচ বেটার অ্যান্ড ইট উইল গিভ আস মাচ মোর বেনিফিট। আমি পার্সোনালি ফিল করি আমার দায়িত্বটা আমি করলাম কিনা। আর আমি যেন আমার এই প্রোডাক্টগুলোকে দাফন না করি, রেদার আমি যেন এইগুলাকে, এই যে স্টেপগুলো বললাম, আই এম শিওর মাই ডাইরেক্টর রিসার্চ হ্যাজ নোটেড দিস, এই স্টেপগুলো আমরা এই তিনটা রিসার্চ নিয়ে ফলো করব, এটাকে কমপ্লিট করব হোয়াট কাম মে। ঠিক আছে? আমি যদি নাও থাকি, ইউ প্লিজ ডু ইট, দিস ইজ আওয়ার নোবেল রেসপন্সিবিলিটি, এটা করতে হবে। ঠিক আছে? স্যার ম্যাডামদের আবার প্রয়োজন হইলে আবার নিয়ে আসবো, আরেকটা করব, ওইটা তোমাদের সব কারেকশনসের পরে আমরা আরেকটা করব, সেকেন্ড স্টেজ। স্যার ম্যাডামদের নিয়ে আসে, ওনাদের থেকে আবার শুনবো যে স্যারগুলো কোয়েশ্চেন করেছেন, রাপোর্টাররা তো লিখেছে, বলবে যে স্যার এইটার আনসার আমি এটা করছি, ইফ ইজ নট স্যাটিসফাইড স্যার আপনি এখন অ্যাডভাইস করেন আবার কি করতে পারি, লাইক দ্যাট। ওর কালেক্ট হিজ ইমেইল অ্যাড্রেস, ওটু করার পরে তারপরে স্যার একটা ইমেল করো, অ্যান্ড আই এম শিওর দিস পিপুল, ওনারা যেহেতু কষ্ট করে এখানে আসছে, তার মানে দে আর ভেরি গুড হার্ট, গুড সোল, ওনারা হেল্প করবে। দিস ইজ হাউ উই ডেভেলপ। আর তোমাদের দায়িত্ব হলো অ্যাকনোলেজমেন্টে তখন বলবা যে মিস্টার সনসো স্যার হ্যাজ হেল্প ইন দিস রিসার্চ। কলজাটা বড় করতে হবে, তো কিপটামি করলে হবে না, তো অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাম। দিস ইজ হাউ উই অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ টুগেদার। সরি আমি একটু সময় বেশি নিয়ে নিলাম স্যার, বাট দেন লেটস গো ফর দি লাঞ্চ। And thank you so very much once again. Wish you all the very best. And I, as the DG, very sincerely thank you all from the core of my heart for joining us today. Thank you so very much. Thank you very much, respected Director General BIMRAD, for the closing remarks and valuable recommendations. Ladies and gentlemen, may I now request the respected Director General BIMRAD to kindly hand over a memento to Dr. Muhammad Abdul Wahab as an appreciation for moderating the second session. Thank you very much, Professor Dr. Abdul Wahab, for your valuable and thoughtful insight and for guiding this second session so effectively. I also thank respected participants for contributing questions and valuable recommendation during question and answer sessions. Ladies and gentlemen, with that,
Today's Research Dissemination Seminar 2026 comes to the end. I sincerely thank our Director General BIMRAD, moderators, Director BIMRAD, researchers, and the participants for their valuable presence and contributions. Ladies and gentlemen, may I request everyone to kindly join us for a lunch. For your kind attention, we have prayer room arrangement for our respected female guest, and the mosque is located just on the outside of the roadside. Thank you all. Have a pleasant day.